ఫస్ట్ లిస్ట్ వస్తుంది కదా సార్ సైన్ సైడ్ అది మనం ఫైనల్గా ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning.
Good morning, madam. Ritu Jain, madam. Good morning, sir. Good morning, madam. I am Srinivas Lo, Director of Extension, Dr. YSR at Kachri University. So welcome, madam, and thank you How all. is sir? Fine, madam. Thank you Thank you, sir. for accepting our invitation. So we will Pleasure, start, within 5 minutes, we'll start, madam. Right, Just sir. 5 minutes. Good morning, sir. Srinivas. Good morning, Shweta, madam. Good morning. Madam, good morning and namaste. Good morning, I madam. am from Dr. Namaste. YSRHU, Dean Student Affairs, Right, ma'am. entomologist. Okay, ma'am. దుర్గాప్రసాద్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి. సార్ కడియం నుంచి దుర్గాప్రసాద్ గారు జాయిన్ అయ్యారు సార్. ఫ్లోరికల్చర్. గారు. Good morning, madam. గుడ్ మార్నింగ్. Good morning, sir. Good morning, sir. Let's remember. జ్యోత మేడం గుడ్ మార్నింగ్. BC గారు జాయిన్ అయ్యారు. No.
Good morning, everyone. Sir, good morning, sir. Sorry for the delay. Actually, Good morning, sir. it's going on. So Good morning, sir. I Sir, good morning, sir. welcome Dr. Bharati ji. Good morning, sir. Namaskar. कैसे हैं? How are you, sir? Dr. Ritu Jain, welcome. Namaskar, sir. Thank you, sir. Nice to see you both. Thank you, sir. Can we start? Yes, sir. We'll start, sir. So, good morning to all. Dr. YSR Horticulture University, Farmers Advisory Cell, is conducting a webinar on dry flower technologies for income generation. The group of people consisting of the scientists, students, then RBKs, and women farmers also. So first of all, I welcome our Honorable Vice Chancellor, Dr. G. Janakaram sir, who has initiated this Farmers Advisory Cell, and a man behind this all these webinars. I welcome to this group. And I also welcome the today's guest speakers, Dr. Ritu Jain, Senior Scientist, ICAR, IARA, New Delhi. Welcome, madam. I welcome Dr. Bharati Kashyap, madam, Associate Professor, Department of Floriculture and Landscape Architecture, Dr. Y.S. Parmar, University of Horticulture and Forestry, Solan, Himachal Pradesh. Welcome, madam. I also welcome all the university officers of Dr. YSR Horticulture University, then zonal heads, heads of the research stations, then associate deans, heads of the KVKs, then all the farmers. So, the రైతుల కోసం కూడా మేడం I will be talking in Telugu also for the benefit of the farmers. It's And that's why just please bear with me just a little bit. అందరికీ సుస్వాగతం. ఈ కార్యక్రమము డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయము రైతుల సలహా కేంద్రము అంతర్జాల సదస్సుగా ఎండుపూలు సాంకేతికత ఆదాయం. ఇంతవరకు మనకు మామూలుగా ఈ ఫ్లవర్స్ గురించి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గర ఉంది. మన గౌరవ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు జాయిన్ అయిన తర్వాత మనం త్వరలోనే ఈ స్కిల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ అనేది కూడా ఒకటి ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయంలో స్థాపించాలి. అందులో ప్రథమంగా మనకు తెలుసు మనకు కడియంలో కూడా చాలా పువ్వులు వేస్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్న ఉద్దేశంతో ఒక డ్రై ఫ్లవర్ టెక్నాలజీస్ మీదనే ఒక స్కిల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ వెరీ ఎర్లీ. ఆ స్కిల్ ట్రైనింగ్ చేసే ముందు ఇంట్రెస్టెడ్ ఫార్మర్స్ గ్రూప్స్ను ఐడెంటిఫై చేసి ఈరోజు వెబినార్లో ఉన్నటువంటి గ్రూప్స్ నుంచి ఆ స్కిల్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వడానికి సార్ యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ ప్లాన్ సార్ టు సెలెక్ట్ అమాంగ్ ది పర్సన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ వెబినార్ ఫర్ ది ఫర్దర్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ సార్ అండర్ ది ప్రపోజ్డ్ హార్టికల్చర్ ట్రైనింగ్ సెంటర్. సో ఈ విధంగా చేయడానికి కోసం అని చెప్పేసి అందరు ఉమెన్ ఫార్మర్స్ సార్ వాళ్ళు జాయింట్ అండ్ RBKs, రైతు భరోసా కేంద్రాస్ also have given link. So actually today's program we have planned like this sir, just for the information of the speakers and also for the information of the farmers. So after the keynote address by Honorable Vice Chancellor, the guest speaker Ritu Jain madam will present her presentation. If any slides are there, every 5 to 6 slides madam, if you give some gap, our expert Dr. E. Karnasri Garu, principal scientist, will translate into Telugu madam, just within few minutes, so that it will be beneficial to the women farmers. Similarly, your program will be continued madam. Then further will be followed by Bharati Kashyap madam program in a similar fashion, so that after your presentation, if you give the gap of some 5 to 10 minutes, just 2 minutes gap after the presentation of 5 to 6 slides, she will translate into Telugu.
అందరికీ కూడా రైతులకు వాళ్ళు కూడా చెప్పేది ఏమంటే ఈ రోజు మనకు చాలా ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు. వారి గురించి వారు ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు నేను ఇంట్రొడక్షన్ లో చెప్తాను. మనకు ఒక ప్రెస్టేజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఐఆర్ న్యూఢిల్లీ నుంచి ఒకరు డ్రై ఫ్లవర్ టెక్నాలజీలో, మరియు అదే మాదిరి భారతి కశ్యప్ మేడం అని చెప్పేసి వైఎస్ పర్మార్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ ఫారెస్ట్రీ, ఫస్ట్ హార్టికల్చరల్ యూనివర్సిటీ ఇన్ ఇండియా. అక్కడ నుంచి కూడా మేడం ఉన్నారు. వారు కూడా మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. చేసినప్పుడు తర్వాత వారి ప్రజెంటేషన్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది కాబట్టి కరుణశ్రీ మేడం ఒక 5 to 6 స్లైడ్స్ అయిన తర్వాత తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు. దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ అబౌట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, సార్. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ హానరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ టి జానకిరామ్ సార్, please give keynote address, sir. Actually, Director of Research is on leave, sir. I requested him. So whenever time feasibility is there, he can join, sir. Now I request our Honorable Vice Chancellor, Dr. T. Janakram, sir, for his keynote address on this occasion. Good morning, everyone. Am I audible? Audible, sir. Good morning, everyone. ఈ రోజు డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం రైతుల సలహా కేంద్రం తరపు నుంచి ఎండుపూలు సాంకేతికత ఆదాయం ఈ అంశం మీద ఈరోజు ఈ అంతర్జాల సదస్సుని ఏర్పాటు చేయడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న డాక్టర్ బి శ్రీనివాసులు గారు, డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్, డాక్టర్ ఈ కరుణశ్రీ గారు, హెడ్ కేవికే వెంకటరామనగూడెం, తర్వాత డాక్టర్ స్వామి గారు, యూనివర్సిటీ లైబ్రేరియన్, డాక్టర్ సుజాత గారు, డీన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎఫ్ఐఆర్, అదేవిధంగా డాక్టర్ రమణ ఫ్రమ్ సిఆర్ఎస్ తిరుపతి, ఇతర హెడ్స్ ఫ్రమ్ కేవికేస్, తర్వాత మన ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న మహిళా రైతు సోదరులందరికీ కూడా నా నమస్కారములు. Especially for this program, we have two eminent scientists from the prestigious institutions who will be delivering and giving the technology on dry flowers. Dr. Ritu Jain, who is an expert in post-harvest technology, particularly her contributions in making this dry flower technology available to the farmers, particularly for the women empowerment, is commendable. At IRA, when I was head of the division, I know her work. She has made immense contribution in this technology, and I can say proudly that because of her commitment in developing this technology has created one of the women enterprises, that is Gul Meher company. And today we'll be hearing more from her. And also today, I am really proud to introduce Dr. Bharati Kashyap ji, who is also eminent scientist from the Dr. Y.S. Parmar Horticultural University of Horticulture and Forestry, Solan, which is again one of the very prestigious institute. And I know, I have personally visited her lab where they developed many products out of these waste flowers, particularly which are available locally. And there are so many products
even which can emulate and take the technology developed by this university. And she is also very committed scientist and done commendable work in this area. That's the reason in this series of dry flower technology, we have these two eminent speakers today with us. Definitely, we will be benefited from these two presentations. ఇందాక డాక్టర్ శ్రీనివాసులు గారు ఆల్రెడీ చెప్పారు ఈ ఇద్దరి గెస్ట్ స్పీకర్స్ గురించి. I welcome both of you for this and on my own behalf, and also from the very prestigious university, second largest university, Dr. YSR University of Horticulture Science in West Godavari district, Andhra Pradesh. మనందరికీ తెలిసిందే, మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఈ పూల సాగు అనేది కూడా చాలా ముఖ్యమైన ఒక సెక్టర్. మనందరికీ కూడా ఈ కడియం ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పంగానే కూడా మనందరికీ కూడా ఈ అందమైన నర్సరీలు, వాటిలో అందమైన పూలు, డిఫరెంట్ ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్, అవన్నీ కూడా మనకి గుర్తు వస్తాయి. అయితే ప్రస్తుతం మన రాష్ట్రంలో కూడా 54,363 ఎకరాల్లో కూడా విడి పూల సాగు చేయబడుతుంది. అంటే దాదాపు 1.26 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఉత్పత్తి కూడా నమోదు చేయబడింది. మన రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా కూడా మన అనంతపురం, గుంటూరు, ప్రకాశం, చిత్తూరు, తూర్పుగోదావరి జిల్లాల్లో కూడా ఈ మల్లె, తర్వాత లిల్లీస్, బంతి, గ్లాడియోలస్, గులాబీ, ఆస్టర్స్, కార్నేషన్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ ఈ పూల పంటలని సాగు చేస్తున్నారు మన రైతులు. ప్రధానంగా కూడా మనం ఈ బెంగళూరు, హైదరాబాద్, చెన్నై నగరాలు కూడా మన పూలు అక్కడికి చేరుతున్నాయి. 50 వరకు కూడా మనకి స్టేట్లో ఈ హరిత గృహాలు అంటే పాలీ హౌసెస్లో కూడా ఈ కట్ ఫ్లవర్స్ ఈ సాగు కొనసాగుతోంది. ఒక్కొక్క హరిత గృహం నుండి కూడా మనకి ఒక్కొక్క పంటలో 1,00,000 వరకు కూడా కట్ ఫ్లవర్స్ దిగుబడి పొందే అవకాశం ఉంది. తర్వాత మన తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో తీసుకున్నట్లయితే మన కడియపులంక ప్రదేశంలో కూడా దేశంలోనే పూల సాగుకి మరియు అలంకరణ మొక్కలకి పెంపకానికి మూల కేంద్రంగా కూడా మనకి తెలిసిన విషయమే. తర్వాత ఇక్కడికి నర్సరీలకి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా కేంద్ర స్థానంగా కొనసాగుతుంది. అండ్ మంచి ఆనందకరమైన విషయం ఏంటంటే మన ఈ నర్సరీలకి సొసైటీ సర్ ఆర్థర్ కాటన్ నర్సరీస్ అసోసియేషన్ వారితో కూడా మనం MOU చేసుకోబోతున్నాము. ఈ భాగంలో మనకి ఈ డ్రై ఫ్లవర్ టెక్నాలజీ అంటే మనందరికీ తెలిసిందే, కడియంలో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ పెద్ద పూల మార్కెట్ కూడా ఉంది. అనేక రకాలైన పూలను కూడా ఇక్కడ తెచ్చి రైతులు అమ్ముతూ ఉంటారు. అయితే ఒక గమనించదగాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి గ్లట్ వచ్చినప్పుడు కూడా అనేక పూలను కూడా మనం చూసాను, నేను కూడా చూశాను చాలాసార్లు. ఈ కడియం వెళ్ళినప్పుడు కూడా అక్కడ పక్కనే ఉన్న కాలువలో కూడా చాలా పూలు కూడా వేస్ట్ చేసి పడేస్తూ ఉంటారు. అయితే ఈ విషయంలో మనం ఒక ఈ టెక్నాలజీని తీసుకొచ్చినట్లయితే ఆ పారేసిన అంటే వేస్ట్ ఫ్లవర్స్ని కూడా మనం ఏ విధంగా వాడుకోవచ్చు అనేది కూడా ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. దీన్ని వీ నీడ్ టు టేక్ ఏ లాంగ్ వే. తర్వాత మన కడియం నర్సరీస్ ప్రాముఖ్యతని గుర్తించి కూడా ICR వారు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఫ్లోరికల్చర్ రీసెర్చ్ పూణే కింద కూడా ఒక ప్రాంతీయ పరిశోధన స్థానాన్ని కూడా వేమగిరిలో స్థాపించడం జరిగింది. తర్వాత ముఖ్యంగా ఈ రైతులకి అవగాహన విషయంలో మరింత
అవకాశాలు ఉన్న కార్యక్రమాలను కూడా చేపట్టాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కూడా రైతులకి పూల సాగుకి అవసరమైన విత్తనాలు కానీ, మొక్కలు కానీ, ఇతర ఉత్పత్తి రకాలు కానీ ప్రభుత్వ సబ్సిడీల పైన ప్రైవేట్ డీలర్లను సరఫరా అవుతున్నప్పటికీ తగినంత సాంకేతిక సమాచారం కూడా శిక్షణ వంటి రైతులకి అందుబాటులో తీసుకురావాలని కూడా చాలా అవసరం ఉంది. తర్వాత పూల సాగుపై రైతులకి ఉన్న అభిరుచి, మార్కెట్ అవగాహన మరియు వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి ఆయా పూలని సాగు చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత ఈ ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకర ఈ దృష్ట్యా పట్టణాలకి దగ్గరగా ఉన్న గ్రామీణ నేపథ్యంలో ఉన్న యువత ప్రధానంగా హరిత గృహాల్లో లేదా పాలి హౌస్లలో రక్షిత సాగు విధానం అనుసరించి అలంకరణకై అవసరమయ్యే కట్ ఫ్లవర్స్ కూడా సాగు చేస్తున్నారు. మన దేశంలో పూల పరిశ్రమ రంగాన్ని పరిశీలించినట్లయితే పూల సాగుకి అవసరమైన సాంకేతిక మరియు వాణిజ్యపరమైన విధానాలపై వారికి సరైన అవగాహన లేకపోవడం ద్వారా ఇది ఒక సమస్యగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ దీంతో పాటు కూడా చిన్న కమతాలు, అసంఘటిత మార్కెట్ వ్యవస్థపై, తర్వాత ఈ సరైన గృహ వసతులు లేకపోవడం వల్ల కూడా, అంటే కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ కూడా లేకపోవడం వల్ల కూడా ఈ పూల పంట సాగు అవసరాలకు తగిన విధంగా కూడా ఈ పెరగపోవడానికి దోహదపడుతున్నాయి. అయితే మన రాష్ట్రం ఈ సాగులో కూడా దేశంలో 4వ స్థానంలో ఉందని చెప్పడానికి మనం తెలుసుకోవాలి. తర్వాత మన రైతులకి చాలా అపారమైన ఈ అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ విడిపూల సాగు ద్వారా కూడా దేశమంతా కూడా అవసరమైన పూల దిగుబడిని పొందగలిగింది. కానీ వాటి నాణ్యత, అంటే క్వాలిటీ కానీ, వాటి యొక్క స్టోరేజ్ కానీ, తర్వాత పోస్ట్ హార్వెస్ట్ టెక్నాలజీ, అంటే పంట కోత అనంతరం యాజమాన్యంపై కూడా కొన్ని ఇంకా అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. తర్వాత తాజా పూలను కూడా సాధారణంగా మనం కట్ ఫ్లవర్స్గా కానీ, విడి పూలుగా కానీ విక్రయిస్తారు. కానీ నిల్వ సమయం కానీ, మార్కెట్ ఒడిదుడుకులు మరియు వాతావరణ పరిస్థితుల పూల ధరలపైన కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. అంటే మనకు ఒక్కోసారి ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ లో కూడా మనం చూసాం, చాలా వరకు అనేక పూల రైతులు ముఖ్యంగా అపార నష్టానికి కూడా గురయ్యారు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ డ్రై ఫ్లవర్ టెక్నాలజీ అనేది కూడా చాలా ఉపయోగకరమైన అటువంటి పరిస్థితుల్లో మంచి టెక్నాలజీ. దీని తర్వాత కూడా మనం విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులని విక్రయిస్తే కూడా ఈ సమస్యలు, అంటే గ్లట్ మార్కెట్ కానీ, వేస్ట్ ఫ్లవర్స్ ని, అంటే వేస్ట్ టు వెల్త్ కి దోహదపడే టెక్నాలజీస్ కానీ మనం అందించడం వల్ల మనం మంచి ప్రోడక్ట్స్ ని కూడా వీరు తర్వాత అమ్ముకుని అధిక ఆదాయం పొందే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. తర్వాత విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులు అంటే మనకి వాల్యూ యాడెడ్ ప్రోడక్ట్స్, మన పరిమళ భరిత నూనెలు కానీ, ఎండుపూలు కానీ, అదే డ్రై ఫ్లవర్స్ ఇప్పుడు ఈరోజు మనం చర్చించుకుంటాం, సహజ సిద్ధమైన రంగులు కానీ, ఔషధ సంబంధిత ఉత్పత్తులు కానీ, సౌందర్య సాధనాలు కానీ, వాటికి మంచి మార్కెట్లో కూడా చాలా ధర పలుకుతుంది. మనందరికీ తెలిసిందే, మనం పొటాటో చిప్స్ని మామూలుగా పొటాటోస్ మన టేబుల్ పర్పస్ కన్నా వాటిని చిప్స్గా చేసి అమ్మితే కూడా మనకి చాలా రెట్లు మనకి మంచి మార్కెట్ ధర లభిస్తుంది. తర్వాత మన దేశం నుండి కూడా ఎగుమతి అయ్యే ఈ పూల ఉత్పత్తిలో కూడా ముఖ్యంగా ఎండు పూలది, అంటే 70% వరకు మనం ఈ ఎండు పూలనే మనం అనుకుంటాం ఫ్రెష్ కట్ ఫ్లవర్స్ ని మనం ఎక్కువ ఎగుమతి చేస్తామని. కాకపోతే ఇక్కడ గమనించాల్సిన అవసరం ఏంటంటే 70% వరకు కూడా ఎండు పూలనే మనం ఎగుమతి చేస్తున్నాం. ప్రధానంగా కూడా మన పశ్చిమ బెంగాల్ కానీ, తమిళనాడులో ఉన్న టుటికోరిన్ ఈ ప్రదేశాల నుంచి కూడా వీటికి ఎక్కువ ఎగుమతి జరుగుతూ ఉంది. మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా సహజంగా లభ్యమయ్యే అటవీ ఉత్పత్తులు, తర్వాత ఇతర పూలు కానీ, వీటి కొంత విలువ మనం జోడించినట్లయితే ఈ డ్రై ఫ్లవర్స్ కూడా మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి కూడా వేరే దేశాలకి అవకాశం మనం ఉంది. తర్వాత ఈ ఎండు పూలను కూడా మనం నేరుగా కూడా బొక్కేలే కాకుండా వాటిలో చాలా రకాలైన మనము ఈ ఉత్పత్తులు తయారు చేసి మార్కెట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. వీటిలో ముఖ్యంగా కూడా మనకి గ్రీటింగ్ కార్డ్స్, తర్వాత వాల్ హ్యాంగింగ్స్, సువాసన భరితమైన అగరబత్తులు కానీ, క్యాలెండర్స్ కానీ, క్యాండిల్స్ కానీ,
పేపర్ వెయిట్స్ కానీ పాట్ పోరీస్ కానీ వీటి గురించి విశదంగా మీకు చెప్తారు. ఈ ప్రెజెంటేషన్ ఎక్కువ చెప్పదలుచుకోలేదు. అయితే వీటి తయారీలోనే భారతదేశంలో ఆల్మోస్ట్ మనకి 55 కోట్ల వ్యాపారం జరుగుతోంది. ఈ ఎండుపూల్ డిమాండ్ కూడా మనకి సాలీన 8 to 10% వీటికి వృద్ధితో మరియు మన దేశం నుంచి కూడా ఉత్సాహవంతులైన పారిశ్రామికవేత్తలు కూడా ఇది ఆశాజనకరంగా ఉంది. తర్వాత అందుకని మన రైతులు కూడా కేవలం తాజా పూల సాగుకి కూడా పరిమితం కాకుండా విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులు కూడా మనం అవకాశం తీసుకుని ఈ పూల సాగు చేస్తే అనుబంధ గృహ పరిశ్రమల ద్వారా కూడా మంచి లాభాలు గడించవచ్చు. చిన్న చిన్న కుటీర పరిశ్రమలకు ఆయా పూలతో విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులు తయారీని మనం ప్రోత్సహించినట్లయితే ఈ పూల సాగు చేపడుతున్న రైతులకు కూడా ఈ నూతనంగా ఉపాధి చేపట్టదలిచిన యువతకు కూడా మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఈ ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ వెబినార్ మనం ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా కూడా ఈ డ్రై ఫ్లవర్ టెక్నాలజీ అనేది మన మహిళలకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఈరోజు కొన్ని సక్సెస్ స్టోరీస్ కూడా మన స్పీకర్స్ చెప్తారు. అయితే మీరందరూ కూడా దీనిలో శ్రద్ధ వహించి మా ఈ కేబికేలో ఇప్పుడు మన యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లో కూడా కొద్ది రోజుల్లో మనము ఈ ప్రాసెసింగ్ మరియు హార్టికల్చర్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ అనేది కూడా మనం ప్రారంభోత్సవం చేయబోతున్నాము. వాటిలో కూడా 6 మాడ్యూల్స్లో వన్ ఆఫ్ ది మాడ్యూల్ ఈజ్ డ్రై ఫ్లవర్ టెక్నాలజీ గురించి. వీటిలో కూడా మీకు శిక్షణ ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా డ్రై ఫ్లవర్ టెక్నాలజీ మీదే మనం చేస్తున్నాము. అందుకని ఈరోజు ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో మహిళలు కానీ యూత్ కానీ మీరు ముందుకు వచ్చినట్లయితే మనము ఇటువంటి టెక్నాలజీస్ కూడా ద్వారా మనం అధిక లాభాలని పొందడానికి అవకాశం ఉంది. తర్వాత మీకు చిన్న శాంపుల్ కోసం మీకు చూపించాలంటే ఇది మనకి ఆర్కిడ్ ఫ్లవర్. ఇది కూడా వేస్ట్ ఇట్లాంటి ఫ్లవర్స్ మంచి ఫ్రేమ్లో ఇటువంటి చిన్న టేబుల్ టాప్ మీద పెట్టుకునేది మనం తయారు చేసుకోవచ్చు. వీటికి అయ్యేది జస్ట్ ఇట్స్ ఎ వాల్యూ యాడెడ్ ప్రోడక్ట్. ఇవన్నీ కూడా వేస్ట్ ఫ్లవర్, ఇది పారేసిన ఆర్కిడ్ ఫ్లవర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ మార్కెట్స్లో. ఇది కూడా మనకి ఆర్కిడ్ ఫ్లవర్స్ని మనకేంటంటే దీంట్లో మనకి ఆర్ట్ కావాలి, అంతే. దీంట్లో నైపుణ్యం కావాలి మనకి, అంతేగాని వీటిని ఎటు మంచి ఈవిడ షీఈ్ ఎ ఎంటర్ప్రినర్ ఫ్రమ్ IHR బెంగళూరు. ఈవిడ కూడా ఒకసారి మేము ఇదే విధంగా ఒకటి బొకేల గురించి కానీ ఈ డ్రై ఫ్లవర్ గురించి ఒక చిన్న కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఈ మహిళ తనంతటి తాను ముందుకు వచ్చి నేర్చుకుని ఈరోజు షీఈ్ ఎర్నింగ్ ఎ లాట్. చాలా ఒక చిన్న ఇంట్లోనే ఇటువంటివి తయారు చేసి సెమినార్ కాన్ఫరెన్స్ వీటిలో కూడా షీ హెస్ బికమ్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ సప్లయర్స్. తర్వాత ఇవి కూడా మీకు ఇట్లాంటి పేపర్ వెయిట్స్ కూడా మీకు అందమైన పేపర్ వెయిట్స్ తయారు చేయొచ్చు. ఇటువంటి ప్రోడక్ట్స్ కూడా మీకు చాలా మన ఈ స్పీకర్స్ కూడా మీకు చూపిస్తారు. సో తప్పకుండా మీరందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని కూడా మీరు ఉపయోగించుకోవాలని నా కోరిక. తర్వాత మన ఈ అడాప్టెడ్ విలేజెస్ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా మనం చేపడతారు. ఆల్రెడీ మన విశ్వవిద్యాలయంలో ఉన్న మన పరిశోధన సంస్థలు కానీ కేవీకేస్ చాలా బాగా చేస్తున్నారు, మంచి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. ఐ కాంప్లిమెంట్ అండ్ కంగ్రాచులేట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. అదేవిధంగా కూడా ఈ సిరీస్లో, ఈ వెబినార్ సిరీస్లో మన దేశంలో ఉన్న ఎక్స్పర్ట్స్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఈరోజు వీరిద్దరూ మాట్లాడతారు. తర్వాత మనం ఇదే కార్యక్రమంలో వేరు వేరు టాపిక్స్ మీద కూడా మనం సిరీస్ కండక్ట్ చేస్తాం, వాళ్ళని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం మనం. తర్వాత ఈ గుల్మెహర్ కంపెనీ వారి ద్వారా కూడా మనకి ఎవరైతే సక్సెస్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి కూడా వాళ్ళ చేత కూడా మాట్లాడించడం, వాళ్ళని చేత కూడా మనకి వీలుంటాయి. కోవిడ్ తర్వాత కూడా వాళ్ళ చేత మనకి కలిపి వాళ్ళ ద్వారా కూడా మీకు ఫిజికల్ కూడా మీకు వారితోటి ముఖాముఖి చర్చలు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ 2 మాటలతోటి ఈరోజు ఈ అవకాశం కల్పించిన మన ఆర్గనైజర్స్కి ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్. అండ్ ఐ థింక్ ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమం మీ అందరికీ ఉపయోగపడుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్.
మీ చక్కటి ముఖ్య సందేశము విత్ గుడ్ లైవ్ డెమాన్స్ట్రేషన్ సార్. ఆల్రెడీ నా టెక్నికల్ సెషన్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ విత్ ది introductory remarks by our Honorable Vice Chancellor. Thank you. Thank you, sir, and for your encouraging to the women farmers and also youth. ఈ మన గౌరవ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు ఇచ్చిన ముఖ్య సందేశంలో వారు చక్కటి సందేశం ఇవ్వడమే కాకుండా వారు డ్రై ఫ్లవర్స్ ద్వారా ఉన్నటువంటి వస్తువులను కూడా ఎలా ఉపయోగించుకోవాల్సిన విషయాన్ని కూడా మన ముందు ఉంచారు. వారు ఇచ్చిన సందేశానికి సభాముఖంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ Ritu Jain madam, the actually eminent senior scientist, ICR, IRI. I think he has a good association with our Honorable Vice Chancellor sir when he was the head of the floriculture. And she is the, along with our Honorable Vice Chancellor, she is the one of the, I think, pillar for the Gulmohar at New Delhi, internationally famous dry flower technological one. Welcome, madam. For your experience, please share your experiences and success stories on dry flower technology for the benefit of our this one. Madam, you can start. Good morning, sir. Good morning, one and all. First of all, I would like to thank our former head of the division and your Honorable Vice Chancellor of Dr. YSR University, Dr. D. Janakiram sir, and the Director Extension Education and Director and Dean madam, and all the dignitaries who are present here. First of all, I would like to thank them for giving me an opportunity. And I'm highly thankful to Dr. Janakiram sir. He has made my job very easy because he has told many of the things, including the technology and the products and the success story. So I think most of the things have been covered by the sir. Thank you, sir, for making the job easy. And now I will start my presentation. Is it visible? Visible, madam. Visible, madam. Okay. Madam, small request, madam. After every 5 slides, if you give some gap, madam. Yes, sir, sure. Madam will give explain in Telugu, madam. Sure, sir. Madam, please note. Okay, sir. Okay, madam, please start. So the topic given is the dry flower technologies for the income generation. As we all know, that dry flower is a upcoming industry because this industry is not very old, just 4 decades old, and it was brought initially by Britishers in Kolkata. And then besides Kolkata, the dry flower industry is concentrating in many locations, especially in Tamil Nadu, Tuticorin, and then Salem, Trichy, West Bengal, Kolkata. And besides this, now many of the states have started taking up this entrepreneurship in this dry flower technologies, like states like Odisha, Madhya Pradesh, Sikkim, Himachal Pradesh. They are also contributing towards the growth of dry flower. And as far as we talk about the global business of this dry flower, it constitutes around 15% of floriculture business. And India is one of the major exporter for dry flower. And mostly, as we know, the total export of India is less than 1% in floriculture trade. But if we talk about dry flowers, India is the 5th largest exporter of the dry flower, and it's contribute its maximum share, that is 70% in floriculture export, to different countries like USA, Europe, Japan, Australia, and Far East, Russia.
And the major dry flower exporters are NPEC, that is Natural Products Export Corporation, Tuticorin, then Singri Flowers Private Limited, Kolkata, Ramesh Flowers Private Limited, Tuticorin, Salem Spices, Trichy. And if we see the demand of these dry flower, it is increasing rapidly at a rate of 8 to 10%. Therefore, there is a great scope for Indian entrepreneurs for this dry flower technology, because it is not only the cultivated flowers, we can use all the wild flora also, or the native flora which is available with us for the producing these kind of dry flower and dry flower products. So if we talk about the range of the product, there are many flowers, flower parts, which can be used for making dry flowers. These include stems, roots, shoots, buds, flowers, fruits, even the cones, seeds. There are some of the trees and shrubs which are having very beautiful foliage and bracts, thorns. Even some of the trees having beautiful barks, they can be also used in dry flower arrangements. And the fungi, mosses, and selaginellas, these are the product range which can be included for making dry flower products. Then why there is a need of dry flower, or what is the advantages of dry flower? As already it has been covered by our honorable Vice Chancellor Dr. P. Jankiram sir, that when there is a glut in the market, then we don't have this, and we don't have the storage facility in this. In that time, drying is the one of the best option. We can dry the flower and make different value-added products. And the different advantages of these dry flower products are they are cheaper as compared to the fresh flower products, and a wide range of product is available. And moreover, these flowers are eco-friendly and these are biodegradable. Means if we use instead of people using dry flower, they use plastic flowers which are really causing damage to the environment. So instead of using these plastic flower or artificial flowers, we should use the products which are eco-friendly, which are going to save the environment. And these dry flowers, they are available throughout the year. It means we can dry the flower, we can make the product, and we can sell them throughout the year whenever is required. And there is no need of special storage of system for these dry flowers, because they can tolerate both heat as well as cold. Because as the contrary to the fresh flowers, which require special cold chain for storage, and then they are very easy to transport also, because there is no need for refrigerated vans and all. And these products, they can be sold in market as and when demanded. So there are different methods by which we can dry these flowers. And out of these, the important methods are air drying, embedded drying, freeze drying, water drying, glycerin drying, and press drying. All these methods I'll cover one by one in next slides. So I think we can translate this. After that, I will continue. Okay, madam. Dr. Ritu Jain, Senior Scientist, IARI, New Delhi, నుండి ప్రజెంట్ చేస్తున్నటువంటి ప్రెజెంటేషన్ లో భాగంగా నేను కొంత వారు ప్రజెంట్ చేసినటువంటి స్లైడ్స్ ని తెలుగులో క్లుప్తంగా చెప్తాను. ప్రధానంగా మన దేశంలో కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఈ ఎండు పువ్వులతోటి విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులు తయారు చేయడం అనేటువంటిది బాగా పాత టెక్నాలజీగా చెప్పకపోయినా కూడా బ్రిటిషర్స్ కాలం నుంచి కలకత్తాలో మొదలై తమిళనాడు, అదే విధంగా పశ్చిమ బెంగాల్, ఇంకా రీసెంట్ ఈ మధ్య కాలంలో ఒడిశా, మధ్యప్రదేశ్, సిక్కిం, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో కూడా మొదలైనటువంటి పరిశ్రమగా చెప్పవచ్చు. ప్రధానంగా ఒక 15% గ్లోబల్ మన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి పూల మార్కెట్ ని ఈ ఎండు పూల టెక్నాలజీ అనేటువంటిది ఆక్రమించింది. అదే విధంగా నెదర్లాండ్స్ అన్నిటికంటే ముందు స్థానంలో ఉంది. మన దేశంలో చూసుకున్నట్టయితే 5వ అతిపెద్ద ఎక్స్పోర్టర్ డ్రై ఫ్లవర్స్, ఎండిన పువ్వులని ఎగుమతి చేసేటువంటి దేశంగా, అలాగే 70% ఫ్లోరికల్చర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లో
మేజర్ కంట్రీస్ వచ్చేసి యుఎస్ఏ, తర్వాత యూరోప్, జపాన్, ఆస్ట్రేలియా, అలాగే రష్యా, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కనబడుతుంది. అదే విధంగా ప్రతి ఏటా పెరుగుతున్నటువంటి డిమాండ్ ఈ డ్రై ఫ్లవర్ టెక్నాలజీస్, డ్రై ఫ్లవర్స్ కి పెరుగుతున్నటువంటి డిమాండ్ గ్రోత్ రేట్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇది 8 నుంచి 10% అంటే మంచి ఆశాజనకంగా చేయగలిగినటువంటి పరిశ్రమగా మనకు కనబడుతుంది. ఇక మనకు పువ్వుల నుంచి మనం పువ్వులు మాత్రమే వాడుకోగలుగుతాం. అదే డ్రై ఫ్లవర్ టెక్నాలజీ కనుక చూసుకున్నట్టయితే వివిధ మొక్కల నుండి అన్ని భాగాలని కూడా రైట్, కొమ్మల నుంచి వేర్లు, తర్వాత రెమ్మలు, మొగ్గలు, పువ్వులు, అలాగే వాటికి ఉండేటువంటి పుష్పగుచ్చాలు, పండ్లు, వాటి విత్తనాలు, ఇటువంటివన్నిటినీ కూడా ఒక్కొక్కసారి వాటికి ఉండే బెరడు, ముళ్ళు, ఇటువంటి ప్రతి ఒక్క భాగాన్ని కూడా రకరకాల ఫంగల్ ఏదైతే డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయో వీటన్నిటినీ కూడా డ్రై ఫ్లవర్ టెక్నాలజీలో పూర్తిగా మనం వినియోగించుకోవడానికి అవకాశం ఉండేటువంటి మొక్క భాగాలుగా చెప్పవచ్చు. ఎందుకు డ్రై ఫ్లవర్ టెక్నాలజీకి మనకి ఇంత డిమాండ్ పెరుగుతుంది, లేదా ఎందుకు మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అన్నట్టు చూసినట్టయితే గనక కొంత మేరకు చూసుకున్నట్టయితే ఇది ఈజీగా, అంటే తక్కువ ఖర్చుతోటి వివిధ రకాలైనటువంటి విస్తృతమైనటువంటి రకాలైనటువంటి ఉత్పత్తులు మనం తయారు చేయడానికి అవకాశం ఉండేటువంటి విషయం. అలాగే పర్యావరణ పరంగా చూసుకున్నట్టయితే మనం ఈ ప్లాస్టిక్ పువ్వులు కానీ మనకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి వాటిని చూసుకున్న వాటితో పోల్చుకుంటే ఇవి పర్యావరణ హితంగాను, తర్వాత బయోడిగ్రేడబుల్, అవి త్వరగా మనకి విచ్ఛిన్నం అయిపోయేటువంటి గుణాన్ని కలిగి ఉంటాయి అనేటువంటి విషయం. అలాగే సంవత్సరం పొడుగుతా కూడా మనకు అందుబాటులోకి సీజన్ లో దొరికిన పువ్వులను కూడా ఎండబెట్టినటువంటి టెక్నాలజీ వలన సంవత్సరం పొడుగుతా కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురాగలుగుతాం. అలాగే వివిధ వాతావరణాలని, వేడి చల్ల వాతావరణాలను కూడా మనం ఏ విధమైనటువంటి నిల్వ చేసేటువంటి ప్రత్యేక పరిస్థితులు అవసరం లేకుండా వీటిని వినియోగించుకోవచ్చు. ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం కూడా ఈజీగా ఉండేటువంటి ఇవి గమనించుకొని మనకి ఈ డ్రై ఫ్లవర్స్ కి ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యతని మనం గుర్తించాలి. అలాగే రకరకాల పద్ధతుల ద్వారా ఈ పూలని ఎండబెట్టేటువంటి పద్ధతులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిలో ప్రధానంగా ఎయిర్ డ్రైయింగ్, అలాగే ఎంబెడెడ్ డ్రైయింగ్, ఫ్రీజ్ డ్రైయింగ్ పద్ధతి, వాటర్ డ్రైయింగ్ పద్ధతి, గ్లిజరిన్ డ్రైయింగ్ పద్ధతి, అలాగే ప్రెస్ డ్రైయింగ్ పద్ధతి, ఈ 6 కూడా ప్రధానంగా పూలను మనం ఎండబెట్టడానికి ఉపయోగించే పద్ధతులు. ఒక్కొక్క పద్ధతిని గురించి రితు జైన్ మేడం వివరిస్తారు. మేడం ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yeah, there are different ornamentals which are suitable for making dry flowers, and these are mostly the annual flowers, which includes straw flower, which is known as helichrysum, larkspur, paper flower, acroclinum, amaranthus, nigella, cerathmus, gypsophila, and besides this, these can be we can use the commercial flower like roses, chrysanthemums. Then some of the unknown flowers like billy button, amobium, silver dollar. Then specialty flowers like statice, grasses, some of the ornamental grasses species like breeza, brumus, legulus. And then there can be different cones and dried pods of the different flowers, or the plants can be used for making these dry flower products and dry flower ornamentals. And coming to the methods of drying, first of all, the very easy and convenient method of flower drying is air drying. And air drying is a method which is used for the flowers which are having less moisture content. There are 4 methods of air drying. First one is in situ drying. In situ drying means it is the method in which we allow the plant part to dry over the plant itself, may it be tree or shrub, whatever. For example, amalthas, which we know as Acacia fistula, then bale, pine, then the flower, these pods of Pride of India, then golden shower, pods of Acacia alata and Rita, etc. Then another method is flat surface drying. Flat surface drying means we will put the we will remove the base of the flower, means break the flower from the pedicel, and we spread the flowers over a flat surface, may it be a paper or what we can say, piece of cloth, and then we will leave them in a cold in a room at room temperature condition, or we can also dry them in sun
but provided that there should not be very harsh light, because it will affect the quality of the flowers and the color of flower. The third method is vertical drying. Vertical drying means we will the flowers which we want to dry along with their stems. So we can dry them by keeping them in a standing or vertical position by using wire mesh stem or vases. So examples, paper flowers, straw flowers, status, these can be dried by vertical drying method, or hydrangea also can be dried by this method. And then the one most very popular method is hanging drying. So in hanging drying, what we do, we take the flowers and we hang them in an inverted position. First, we tie the flowers in bunches and then we hang them in inverted position. So in hanging drying, we will start by stripping the leaves of the stem. We will take the stem and we remove 1/3 leaves of the from the stem, and then we make the bunch of the flower. We tie it with the help of rubber band or a rope, and then we put them in hang them in inverted position in a warm place where there is no light, because the darkness preserves the color of the flower, and we leave the flowers hanging until they are ready to be used. Means around in 3 to 4 weeks the flowers will become dry, and once they are dry, then they become very brittle. So we should take out them very carefully so that they do not break. Next method is embedded drying. Embedded drying is a method in sometimes what happens during this air drying method, the moisture is removed, and due to excess removal of moisture, the flowers become shrivel. So when we want to maintain the shape and the size of the flower and the good quality color of the flower, so we use this embedded method of drying, and this method is used in flowers which are having high moisture content. For this drying method, we use different kind of desiccants, and this method is also known as desiccant drying. In this, we use the desiccants like sand, silica gel, boric acid, borax, sawdust, alum powder, aluminum sulfate, etc. What we do in this embedded drying is, we take a container, maybe of glass or aluminum or some iron container or plastic container, depending upon the method which we are using, maybe oven drying or microwave drying or sun drying. So we take the container and spread the layer of desiccant in the bottom of the container, and then we arrange the flowers according to the type. Means we will arrange the flowers as you can see in this picture. This here you can see we have spread the desiccant in the bottom, and then here we have placed the flowers with their pedicel immersing in the embedding in the desiccant. And after that, you can see here this that the flowers are not touching each other. We should keep it in mind that flowers should not touch each other. And then we pour the desiccant gently, gradually, till it covers the surface of the flowers. And we will pour the desiccant until it forms a layer of 1.5 centimeter above the plant parts. And then after covering this, here you can see in this picture that the desiccant is poured over the flower slowly, so that it covers the surface of the flower. And once the surface of the flowers is covered, we will keep them in for drying, either in sun or at room temperature, or either in microwave or hot air oven. And the drying time varies with the flower, and it ranges from 5 minutes to 4 weeks, depending upon the method used. And once the flowers are dried completely, we take out the flowers and take out the flowers from the drying agent by putting them in colander. And after putting them in colander, the silica gel will come down, and we can take out the flowers from the colander. So put the flowers with desiccating agent into the colander,
and which will allow the drying agent to slip through the holes, and it will not cause will cause the little damage to the flowers if we are not careful. And after removing the flowers from drying agent, we should brush off the remaining agent with small paintbrush, and we should be very careful while brushing off the desiccants from the flower, because the flowers become very fragile. And once the flowers have been cleaned, then we can spray them with the flower preservative to make it to strengthen the flower and to protect them from moisture. So this embedded drying can be fastened by using by drying the flowers in sun, then drying in solar air, in hot air oven, in microwave oven, or vacuum oven. So these are the different methods where we can, after embedding the flowers, we can put them in solar dryer, hot air dryer, or microwave dryer. In hot air dryer, hot air oven, the drying time varies from 24 to 48 hours depending upon the type of flower. If the flower is very thick, then the drying time can ranges up to 48 to 72 hours. If the flowers are delicate in nature, then we can dry them at 45 degrees Celsius, 40 to 45 degrees Celsius for 24 hours. Whereas in microwave oven, the drying time varies from 1 to 5 minutes, and we can we can dry them in intervals. Means if we have to dry the flower for 5 minutes, then we will dry it first for 1 minute, then we'll give it a rest, then again we'll dry it for 1 minute. Like that we will complete the series. And in solar dryer, the time depends upon the availability of the sun. It can be 2 to 3 days minimum for drying of the flowers. Ma'am, you can translate till there. Yes, ma'am. Can we go back to the back slides? ప్రధానంగా ఈ ఎండు పువ్వులతోటి అలంకరణ ఉత్పత్తులు తయారు చేసుకోవడానికి మనకు అందుబాటులో ఉండేటువంటి ఏ రకాల పువ్వులు మనకి అవకాశం ఉంటుంది అనేటువంటిది చెప్పడం జరిగింది. ప్రధానంగా స్ట్రా ఫ్లవర్స్ కానీ, పేపర్ ఫ్లవర్స్ కానీ, అలాగే చామంతులు, గులాబీలు, అలాగే కొన్ని గడ్డి జాతులకు సంబంధించినటువంటి పువ్వులు ఉండేటువంటి ఆకులతో ఉండేటువంటి గడ్డి జాతులు, జినియా, ఇటువంటి రకాలైనటువంటి పూలనన్నిటిని కూడా మనం ఎండు పూలు తయారీకి వినియోగించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇందులో ప్రధానంగా ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి రకరకాల డ్రైయింగ్ టెక్నిక్స్ లో కనుక చూసుకున్నట్టయితే గాలికి ఎండబెట్టడం అనేటువంటిది ఒక పద్ధతిగా చెప్పుకోవడం జరిగింది. దీనిలో మొదటిది ఇన్సిట్యూ డ్రైయింగ్, అంటే చెట్టు మీదనే పువ్వు పూసిన తర్వాత ఎండడానికి వదిలేసి తీసుకునేటువంటి పద్ధతి. న్యాచురల్ గా, అంటే సహజంగా చెట్టు మీదనే ఎండబెట్టేటువంటి పద్ధతి. అలాగే రెండో పద్ధతి చూసుకున్నట్టు ఏంటంటే ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ డ్రైయింగ్ అన్నారు. ఇది ప్రధానంగా మనం పువ్వు కోసిన తర్వాత దాన్ని ఒక పేపర్ మీద కానీ, లేకపోతే ఇటువంటి ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ మీద ఏదన్నా మనకి పరిచి దానిలో ఉన్నటువంటి తేమను తగ్గించడం ద్వారా ఎండబెట్టేటువంటి పద్ధతి. ఇక మూడో పద్ధతి చూసుకున్నట్టయితే వర్టికల్ డ్రైయింగ్ అనేటువంటిది. ఇది పువ్వులు మనం కోసిన తర్వాత ఏదైనా స్టాండ్లని కానీ, లేకపోతే వైర్ మెషిన్ కానీ, ఫ్లవర్ వేజులు కానీ ఉపయోగించి వాటిని అదే విధంగా నిలువుగా ఉంచడం ద్వారా బోగన్ విలియా, కాగితం పూలు అంటాం, అవి కానీ, లేకపోతే పేపర్ ఫ్లవర్స్, స్ట్రా ఫ్లవర్స్, ఇటువంటి వాటిని వర్టికల్ డ్రైయింగ్ లో, అంటే మనం పువ్వులు కోసిన తర్వాత గుత్తులుగా ఉంచి ఎండబెట్టడానికి అవకాశం ఉండేటువంటి పద్ధతి. ఇక నాలుగో పద్ధతి చూసుకున్నట్టయితే హ్యాంగింగ్ డ్రైయింగ్ అన్నారు. అంటే వేలాడగట్టడం ద్వారా పువ్వులను మనం కోసిన తర్వాత ఒక గుత్తిలాగా ఉంచడం ద్వారా ఎండబెట్టేటువంటి పద్ధతి. ఇందులో కనుక చూసుకున్నట్టయితే ముందు మనం తయారైనటువంటి పువ్వులను మనం తీసుకున్న తర్వాత దానికి కింద కొమ్మలకు ఉన్నటువంటి ఆకులను తెంపేసి ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ లేదా దారం సహాయంతో గుత్తులుగా కట్టి వీటిని తలక్రిందులుగా వేలాడదీయడం ద్వారా ఎండబెట్టేటువంటి పద్ధతిని హ్యాంగింగ్ డ్రైయింగ్ అంటారు. ఇది పువ్వులు ఎండుని అనేటువంటిది మనం గమనించేదాకా కూడా అలాగే వదిలిపెట్టి ఎండబెట్టడం ఒక పద్ధతి.
దీనిలో ఎంతసేపు ఎండబెట్టాలనేటువంటిది ఆ పువ్వులలో ఉండేటువంటి తేమ శాతాన్ని బట్టి మనకి ఎక్కువగా అవకాశం మనం ఉంచాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అదే విధంగా వీటిని మనం హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు కూడా చాలా ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎండిన తర్వాత చాలా సున్నితంగా ఇది అయ్యేటువంటి విరిగిపోయేటువంటి అలాంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఇక రెండవ పద్ధతి ఎంబెడెడ్ డ్రైయింగ్. ఎంబెడెడ్ డ్రైయింగ్ అనేటువంటిది ఇది ఏదైనా ఒక తేమను పీల్చుకునేటువంటి పదార్థాన్ని ఒక ఎంబెడెడ్ కోసం అంటే వీటిని నింపడం కోసం ఉపయోగించి చేసేటువంటి పద్ధతిని ఎంబెడెడ్ డ్రైయింగ్ అని అంటారు. దీనిలో ప్రధానంగా ఇసుక గాని, సిలికా జెల్ గాని, బోరిక్ యాసిడ్, బొరాక్స్, రంప పొట్టు, ఆలం పౌడర్, అల్యూమినియం సల్ఫేట్ ఇటువంటివన్నిటిని కూడా ఈ తేమను తగ్గించడానికి ఉపయోగించేటువంటి పదార్థాలుగా ఉపయోగించవచ్చు. దీనిలో కనుక మనం ఏ స్టెప్స్ ప్రకారం ఎలాగ ఈ ఎంబెడెడ్ డ్రైయింగ్ చేసుకోవాలనేటువంటిది గమనించినట్లయితే ప్రధానంగా మనం ఏదైనా మనం వాడుతున్నటువంటి పువ్వులను బట్టి ఏదో ఒక ఈ ఇసుక కానీ, సిలికా జెల్, బోరిక్ యాసిడ్ ఇటువంటి ఏదో ఒక పదార్థాన్ని మనం ఈ ప్రధానంగా తేమను పీల్చుకునే పదార్థంగా సెలెక్ట్ చేసుకొని దీన్ని మనకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి లేకపోతే అవసరాన్ని బట్టి మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి పువ్వులను బట్టి వాడాల్సినటువంటి గాజు, ప్లాస్టిక్ లేదా మన గాజు, రేకు ఇటువంటివి ఏవైనా కూడా ట్రేలు వంటివి తీసుకొని వాటిలో కింద ఒక లేయర్ గా ఈ డెసికెంట్ మెటీరియల్ ని పరచడం ద్వారా దాని మీద పువ్వుల్ని మనం ఏర్పాటు పరుచుకునేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పువ్వులు ఒకదానికొకటి అంచులు తగలకుండా, ఎందుకంటే ఎటువంటి షేపు పాడవకుండా మనకి ఎండినటువంటి పువ్వులు మనకి లభించినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఆ అందాన్ని మనం పొందగలుగుతాం కాబట్టి ఈ విధంగా పెట్టడం ద్వారా అలాగే ఇక్కడ గులాబీలు చూపించడం జరిగింది. ఎలాగా కింద ఒక లేయర్ వేసిన తర్వాత గులాబీ పువ్వులు పేర్చి పువ్వుల మీద కూడా ఈ డిస్కెంట్ ఏజెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పూర్తిగా నిండేలాగా కూడా దాన్ని పూర్తిగా వేయడం. అదే విధంగా దీని తర్వాత వీటిని మనం ఈ తేమను తగ్గించుకోవడం కోసం ఏదైనా ఒక ఎండబెట్టుకునేటువంటి సాధనాన్ని హాట్ ఎయిర్ ఓవెన్ కావచ్చు, లేకపోతే సోలార్ ఓవెన్ కావచ్చు, మైక్రో ఓవెన్ కావచ్చు, ఏదైనా ఒక అంటే త్వరగా తేమను తీసేసేటువంటి పరికరాలని వాడుకొని చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. దీనిలో సహజంగా ఇది 2 నుంచి 4 వారాలు కూడా టైం పట్టేటువంటి ఆయా పరికరాలని బట్టి పట్టేటువంటి అవసరం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సో ఇది ప్రధానంగా మనం పువ్వుల్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత పూర్తిగా దానిపైన అంతా కూడా ఈ డెస్కెంట్ ఏజెంట్ ని వేయడం ద్వారా తర్వాత దీన్ని మనం ఎండడానికి పెట్టడం ద్వారా ఇందులో ఉన్నటువంటి తేమని మనం తగ్గించుకోవడానికి అవసరం ఉంటుంది. ఇలా పూర్తిగా ఎండిన తర్వాత తీసిన తర్వాత ఒక సున్నితమైనటువంటి బ్రష్ సహాయంతో ఆ పువ్వు పైన ఉన్నటువంటి ఇటువంటి పదార్థాన్ని అంతా కూడా జాగ్రత్తగా తీసివేయడం. అలాగే ఆ తీసిన తర్వాత దానిపైన ఏదైనా ఈ తేమను బయటకు మళ్ళీ తేమ లోపలికి రాకుండా ఉండే విధంగా ఉండేటువంటి ఫ్లవర్ ప్రిజర్వేటివ్ తోటి దీనిపైన స్ప్రే చేయడం ద్వారా ఈ పువ్వులను మనం నిల్వ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇవి కొన్ని పద్ధతులు ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఎంబెడెడ్ డ్రైయింగ్ లో మనం ఏదైతే సిలికా జెల్ అటువంటి పదార్థాలను వాడి నింపిన తర్వాత ఎండలో ఎండబెట్టడం ద్వారా కానీ లేదా సోలార్ డ్రైయర్లు వాడడం ద్వారా కానీ హాట్ ఎయిర్ ఓవెన్లు వాడడం ద్వారా కానీ మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లు వాడడం ద్వారా కానీ లేకపోతే వాక్యూమ్ డ్రైయింగ్ పద్ధతి ద్వారా కానీ ఎండబెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రధానంగా హాట్ ఎయిర్ ఓవెన్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే దాదాపుగా 24 గంటల నుంచి 72 గంటల వరకు కూడా మనకి వాడినటువంటి పువ్వుల రకాన్ని బట్టి ఆ సమయం మారడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ లో చూసుకున్నట్టయితే అతి తక్కువ సమయంలో అంటే 1 నుంచి 5 నిమిషాల్లోనే మనకి ఈ డ్రైయింగ్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ పద్ధతిలో చూసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మైక్రో ఓవెన్ లో ఎండబెట్టేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే 1 నిమిషం పాటు మైక్రో ఓవెన్ లో ఎండబెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ కొంత గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంకొక నిమిషం అట్లా ఆ విధంగా గ్రేడెడ్ గా చేసుకోవడం ద్వారా మనం నాణ్యమైనటువంటి ఎండు పువ్వుల్ని మనం పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సోలార్ డ్రైయింగ్ పద్ధతిలో కూడా ఎండ తీవ్రతను బట్టి ఉన్నటువంటి వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని బట్టి 2 నుంచి 3 రోజుల పాటు ఈ ఎంబెడెడ్ డ్రైయింగ్ ద్వారా మనం ఎండు పూల తయారీకి తయారు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. Madam, please continue. Next method is freeze drying. Freeze drying is a method. It is a quite expensive method, but in this method, the quality of flower remains similar to the one which were fresh. So the quality of product is excellent in this technology as compared to all other techniques.
And here what is done is that flowers are arranged in a specimen chamber, and then they are frozen to minus 35 degrees Celsius. And then after freezing them to minus 35 degrees Celsius, they are heated up so that the water vapor is vaporized with the application of heat directly with the method of sublimation rather than coming into water form again. So frozen and then directly heated up so that the quality, the moisture is removed rapidly and the quality of flower remains fresh or excellent. The next method is glycerin drying. Glycerin drying, mostly it is used for the drying of foliage, or we call it preservation also, glycerin preservation. And sometimes it is used in the flowers which loses moisture very rapidly, and their gloss also goes, and the petals start shedding in some of the flowers like hydrangea, gypsophila, cornflowers. Here we can use the glycerin drying, whereas if we talk about leaves, then eucalyptus, magnolia, maple leaves, which are having very shiny leaves and very beautiful leaves, and we want to preserve them for making dry flower arrangement, can be preserved by using this glycerin drying method. In this method, we take 1 part of glycerin and we mix it with the 2 parts of water, and we remove the lower leaves from the stem, flower stem, as we have done in the hanging drying. So similarly, 1/3 leaves will be removed from the stem, and then the stem is kept in the solution containing glycerin up to a depth of 5 centimeters. And similarly, we can immerse these leaves completely in the solution of glycerin, and the drying process takes 7 to 10 days depending upon the weather. The next method is press drying. Press drying is a very good method. This is also known as herbarium drying. This is the method which is the ancient method of drying, in which the flowers does not retain the shape, but the color is retained, and it can be used for making different various kind of products like greeting card, bookmark, photo frames, paperweights, and many other things which have been already shown by our Dr. T. Janaki Ram sir. What we do here is that we take the flowers and we keep them in blotting paper sheet, between the blotting paper sheet, and then press them using the herbarium plant press. You can see here, this is the press, and this is known as microwave press. We can put the flowers here in this way. We open the press, put the blotting paper over this press, and then we arrange the flowers, and then again we cover it with the blotting paper, and then we cover it with the lid with this herbarium press, and we put this herbarium press in the microwave, or similar kind of presses are available for drying them at room temperature as well as for drying in hot air ovens. So this is how we are arranging the leaves or the flowers in this herbarium press, and then we can make the different products. These are bookmarks, greeting cards, wall sceneries, and paperweights. And these are another pictures of greeting cards and paper bags. Even the paper bags can be made. The bag, you can take the bag and you can stick the dried flowers over this to increase its value for making it value-added product. So, ma'am, kindly translate till here. సో ఇంకా ఇప్పుడు ఎంబెడెడ్ డ్రైయింగ్ తర్వాత ఫ్రీజ్ డ్రైయింగ్ పద్ధతి ప్రధానంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇది గనక చూసుకున్నట్టయితే ఎక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటి పద్ధతి, కానీ పువ్వులు క్వాలిటీ ఏమాత్రం పాడవకుండా ఎక్సలెంట్ ఫినిషింగ్ మనకి తయారైనటువంటి పువ్వులు మనకి దొరకడానికి అవకాశం ఉండేటువంటి పద్ధతికి చెప్పుకోవచ్చు. ఇందులో ప్రధానంగా ఈ ఫ్రీజ్ డ్రైయర్ ను వాడడం ద్వారా ఫ్రోజన్ ఈ పద్ధతిలో ఇది పువ్వులను ఎండబెట్టడం జరుగుతుంది.
-35°C ఉష్ణోగ్రతకు ఈ ఇందులో ఉండేటువంటి తేమని ఫ్రీజ్ చేయడం ద్వారా పువ్వులు ఎండిన తర్వాత సబ్లిమేషన్ అనేటువంటి ప్రక్రియ ద్వారా ఈ పువ్వుల మీద ఏదైనా గనక తేమ ఏర్పడి ఉన్నట్టయితే దాన్ని ఒక వేడి సబ్లిమేషన్ పద్ధతిలో వేడి చేయడం ద్వారా ఇది తగ్గించుకోవడానికి, తేమను తగ్గించడం ద్వారా ఈ ఫ్రీజ్ డ్రైయింగ్ పద్ధతిలో పువ్వులను తయారు చేయగలుగుతాం. అంటే చాలా ఎక్సలెంట్ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ఈ పద్ధతి ద్వారా ఎండబెట్టినప్పుడు మనకి పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చేసి గ్లిజరిన్ డ్రైయింగ్ పద్ధతి. ఇది సహజంగా ఏంటంటే ఆకులు, తర్వాత ఫోలేజ్ ఉండేటువంటి వాటి చిన్న చిన్న రెమ్మలు ఇటువంటి వాటిని మనం ఎండబెట్టడానికి ఉపయోగించేటువంటి పద్ధతి. ఈ పద్ధతిలో ప్రధానంగా గ్లిజరిన్ ని ఒక వంతు గ్లిజరిన్ కి 2 వంతులు నీరు కలిపిన తర్వాత ఆ కాడలు ఇటువంటి వాటికి అయితే ఏంటంటే కింద ఉన్నటువంటి ఆకులను కొంచెం పువ్వులను తీసేసి ఈ కాడలని మనం ఒక 5 సెంటీమీటర్లు మునిగి ఉండేలాగా ఈ గ్లిజరిన్ కలిపినటువంటి నీళ్లలో పెట్టడం ద్వారా ఎండబెట్టేటువంటి పద్ధతి. అలాగే ఆకులను కనుక మనం డ్రై చేసుకోవాలి అని అంటే ఈ ఆకులు పూర్తిగా గ్లిజరిన్ సొల్యూషన్ లో, గ్లిజరిన్ ఒక వంతు గ్లిజరిన్ కు 2 వంతులు నీరు కలిపినటువంటి సొల్యూషన్ లో మునిగి ఉండేలాగా చేయడం ద్వారా ఎండబెట్టచ్చు. దీనికి ప్రధానంగా 7 నుంచి 10 రోజుల పాటు ఈ ఎండబెట్టేటువంటి టైం పడుతుంది. తర్వాత వచ్చేసి పద్ధతిని ప్రెస్ డ్రైయింగ్. ఇది ప్రధానంగా హెర్బేరియం లేదా ప్లాంట్ ప్రెస్ ని ఉపయోగించి పేపర్ షీట్స్ మధ్యలో మనకి ఈ పువ్వులని ఎండబెట్టేటువంటి పద్ధతి, పువ్వులు లేదా ఆకులని. ఈ పద్ధతిలోకి చూసుకున్నట్టయితే ఏంటంటే పువ్వులు వాటి సహజమైనటువంటి షేప్ ను కోల్పోతాయి కానీ రంగుని ఏమాత్రం కోల్పోకుండా పూర్తిగా ఎండబెట్టినటువంటి పువ్వులు మనకి లభించేటువంటి పద్ధతి. ఇందులో మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు ఈ షీట్లు ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ షీట్ల మధ్యలో మనకు అందుబాటులో మనకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి పువ్వులను పెట్టడం ద్వారా ఈ మైక్రోవేవ్ ప్రెస్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం దీని మధ్యలో దీన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా ప్రెస్ చేసి ఈ పువ్వులను ఎండబెట్టడానికి అవకాశం ఉంది. ఇవి మనకు మొదటి ఫోటో చూసుకున్నట్టయితే వివిధ ఆకులను కానీ పువ్వు భాగాలు, మొక్క భాగాలను కానీ మనం ఏ విధంగా పేపర్ షీట్ల మధ్యలో పెట్టి మనం ప్రెస్ డ్రైయింగ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండేటువంటిది. అలాగే ఇలా తయారు చేసినటువంటి ఉత్పత్తులు ఈ ఎండు పువ్వులను కూడా రకరకాల పద్ధతుల్లో బుక్ మార్క్స్ గా కానివ్వండి, లేకపోతే ఏదైనా డెకరేటివ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సీనరీస్ అరేంజ్మెంట్ కానీ, తర్వాత వాల్ సీనరీస్, పేపర్ వెయిట్స్ తయారీకి కానీ ఇటువంటి వాటికి ఉపయోగించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇవి కూడా కొన్ని మనం ప్రెస్ డ్రైడ్ ఫ్లవర్స్ తోటి ఎండబెట్టినటువంటి ప్రెస్ డ్రైయింగ్ పద్ధతిలో ఎండబెట్టినటువంటి ఫ్లవర్స్ ద్వారా తయారు చేసినటువంటివి. పేపర్ బ్యాగ్స్ కూడా ఏదైతే మనం హ్యాండ్ మేడ్ పేపర్ బ్యాగ్స్ చూస్తున్నామో వాటి మీద కూడా ఈ ఎండబెట్టిన పువ్వులను అతికించడం ద్వారా ఇంకా వాటి విలువను పెంచి మార్కెట్ లో మంచి డిమాండ్ అలాగే రేటు వచ్చేలాగా చేసుకోవడానికి, అలాగే ఫ్లోరల్ కార్డ్స్ తయారు చేసుకోవడానికి, పర్యావరణ హితంగా రకరకాల ఉత్పత్తులు మనం విలువాధారిత ఉత్పత్తులు తయారు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. So now coming to the precautions for dry flower making, we should collect the flowers once the moisture has been evaporated or dew has been evaporated. It means we should collect the flowers during daytime, not in the early morning or late in the evening. And whenever if we are growing the flower at our field, then we should stop watering these flowers 2 to 3 days before harvesting, and always collect the fresh flower, and all stages of flower development should be collected. Then you can try that what are the stages can be dried at which for which purpose, because the flowers which are not sufficiently mature, which are immature, they tends to shrivel very fast. Means they will their shape will reduce a lot, and then we should embed the material immediately after plucking, because if we will not embed the material after plucking immediately, it will wilt and it will not give the good, we won't get the good color of the flowers. And always whenever we are embedding the flowers, we should always embed one type of flower or foliage at the same time, because all the flowers have different composition. Some of the flowers are having more number of petals, more whorls of petals, which are making them very thick, and some of the flowers are very delicate, very small, and having only single whorl of flower. So we cannot
embed them those different type of flowers in one go, because the temperature requirement and time requirement for drying will be different. Similarly, the foliage also, if the foliage is thin and if the foliage is thick, then we have to separately dry them, because if we mix all the type of flowers and foliage together, then and we dry them for a certain duration of time, then what will happen, some of the flowers will either dry or will over dry or will remain under dry. So we have the different stages for each of the flowers in foliage for their harvesting stage and their time duration for which we have to keep them in microwave or hot air oven or in the sunning condition. And the temperature requirement is also different for different flowers. And the one most important thing is that we should cut all the undesirable portion before embedding, before press drying, because if we are drying them, the portion which is not suitable, which we are not going to use at all, then it means we are wasting our resources as well as we are wasting our time. So now coming to the products, dry flower products. Dry flower, like there can be different arrangements can be made from dry flowers. Similar to fresh flowers, we make the floral arrangement, which we can be arranged in the baskets or can be arranged in the vases. And besides this, the garlands can be made as the fresh flower garlands are made. The dry flower garlands can also be made. And the basic principle and design of making the dry flower arrangement remains same as we do it for fresh flower arrangement. If you want to make some Japanese kind of flower arrangement by using minimum number of flowers, or we want to use the most of the we want to use the material for which is naturally available, and we want to combine it with the flowers, and we want to use lesser number of flowers, then we can make Japanese kind of arrangement. And if we want to use more and more number of flowers, that is like roses, carnation, chrysanthemums, means the main flowers, then we can think of English kind of flower arrangements. Then besides this, we can these dry flower are used in making the bathing and other body care products. Like most of the herbal baths, they include dry flowers. These are directly added to the hot water, and then infusion is made from them, which is very good for the skin. And these dry flowers are also used in many of the lotions, toners, and then these hair products, and then these facial steams, etc. So this is the classification of dry flower arrangements. That here we have the main bloom. Main bloom means statice, rose, nigella, which we are going to use in, I already told, which we will be using in English kind of arrangement. Then fillers are there. These are not the major flower, but asparagus, ferns, etc., which can be used to give the background to the arrangement, or can be used to fill the space in between the arrangements. And then liners are there. These are mostly the grasses like canary grass, ornamental wheat, and Brisa brumus, already I have told. So they can be used for making the background effect. And then exotics. These are the mostly the fruits of the fruits or the pods, such kind of things, which can be used for making the these different kind of flower arrangement for pot puris, etc. So these are the different arrangements you can see here. Can be arranged in bamboo, it can be arranged in a basket, or it can be arranged over a floral brick, like as we do in fresh flowers. Then we can make the pot puris, which are the which is nothing like it is like room fresheners, which is prepared by using the dry flowers as well as the fruits and the fragrance of the flowers. Then these are the wreaths, similar to fresh flower wreaths. We can make the wreaths of the dry flowers. And this is, here we can use what I have already told, pine cone arrangement. That
cones. These can be used as raw, they can be sprayed with different colors, or they can be colored with natural dyes also. And then one more opportunity is like taking out the skeletonized leaves. We can make the skeleton of leaves of these ficus species, and they can be used for making these arrangements. And then paperweights. Then the exotic flowers, what I have already told here, we have used the lotus pod, and then this sharifa fruit, what is it, custard apple, and then this citrus, bale fruit. So it's a kind of arrangement of fruits. And then shola wood products. Shola wood is a very common in the Western Ghat, and this is used for making the different kind of balls and flowers. So many products are made, and especially it is made in West Bengal region, Kolkata, and mostly exported item, and also used in making these arrangements of Durga Puja. These are the flower arrangements in baskets and in vases. And then besides this, we can make the this handmade paper, recycled paper, in which we can use the dry flowers. We can embed the dry flowers here. While making the recycling the paper, we can use these dry flowers, and we can incorporate them into these papers to give it a enriched look, and for improving their value, for increasing or enhancing this value. And these handmade petal laminated paper can be used for making many products like paper bags, envelopes, then diaries, and file covers, and so many things. Then dry flowers can also be used for making the candles. It means we can what can be done, either these flowers can be dried and pasted over the candles, or they can be put on the wax paper, and then place the crushed flowers on the wax paper, and then pour a little melted wax over the flowers, and roll the candles onto those flowers. So these are the two methods of making the candles with dry flowers. Ma'am, kindly explain. We can go to the previous slides also, ma'am. We have some more Yes. slides. Yeah. దిస్ ముఖ్యంగా ఎండు పువ్వులు తయారీలో మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనం డ్రై ఫ్లవర్స్ మనం రకరకాల విధానాల్లో ఎండబెట్టుకోవడానికి ముందుగా మనం పువ్వులను తీసుకునేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పువ్వుల మీద ఉండేటువంటి మంచు కానీ తేమ కానీ ఇటువంటివన్నీ పూర్తిగా ఆరిపోయిన తర్వాత మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అదే విధంగా మనం మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫీల్డ్స్ లోంచి కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నట్టయితే ముందు 2-3 రోజుల ముందు నుంచి కూడా నీరు పెట్టకుండా ఉండడం ద్వారా పువ్వుల క్వాలిటీని మనం కాపాడుకోవడానికి అలాగే ఉంటుంది. అలాగే ఎప్పుడు కూడా ఫ్రెష్ గా ఉన్నటువంటి ఫ్లవర్స్ ని మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అలాగే మనం ఏదైతే పువ్వుల్ని ఎండబెట్టుకోవాలి అని అనుకుంటున్నామో వాటిలో పూర్తి భాగాన్ని ఆల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ డెవలప్మెంట్ అంటే మనం ఆ పువ్వు ఇచ్చుకునేటువంటి ప్రక్రియలో ఉండేటువంటి అన్ని భాగాల్ని కూడా మనం పూర్తిగా తయారైనటువంటి పువ్వులనే ఈ ఎండబెట్టుకునే ప్రక్రియలో తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే సహజంగా సరిగ్గా తయారైనటువంటి పువ్వులు కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే ఎండబెట్టే ప్రక్రియలో అవి పూర్తిగా వాడిపోయి పాడైపోయేటువంటి పరిస్థితి, త్వరగా ముడుచుకుపోయి పాడైపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి అది మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సిన విషయం. అలాగే ఎంబెడెడ్ డ్రైయింగ్ లో కనుక మనం చూసుకునేటప్పుడు ఇమీడియట్ గా మనం పువ్వులు కోసిన వెంటనే ఎంబెడెడ్ మెటీరియల్ ఏదైతే మనం వాడాలనుకుంటున్నామో ఇసుక కానీ అటువంటి వాటిని వెంటనే మనం ఇమ్మర్స్ చేసుకోవాల్సినటువంటి ముంచి చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అలాగే ఎంబెడెడ్ డ్రైయింగ్ లో ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక రకం పువ్వు లేదా ఒక రకం ఆకులను మనం ఎండబెడుతున్నామో వాటిని అన్నిటినీ కలిపి మాత్రమే ఒకసారి, అంటే అన్ని రకాల పువ్వుల్ని లేదా ఫోలియోజ్ ని కలిపి పెట్టుకోవడానికి అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే పువ్వుల్లో ఉండేటువంటి తేమ శాతం, అవి ఉండేటువంటి మందం, వాటి పువ్వు రెక్కల్లో ఉండేటువంటి ఎంత మందంగా ఉన్నాయి అనే దాని మీద ఎంత సమయం ఎండబెట్టాలి అనేటువంటిది ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి
రకరకాల పువ్వుల్ని కలిపి చేసేటువంటి దానికి పనికిరాదు. ఒక రకమైనటువంటి పువ్వులని, ఒక రకమైనటువంటి ఆకులు మాత్రమే ఒకసారి మనం ఎంపిక చేసుకొని ఈ ఎంబ్రాయిడరీ డ్రైయింగ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అలాగే ఎంబ్రాయిడరీ డ్రైయింగ్ చేసుకోవడానికి ముందు మనకు ఆ పువ్వు లేదా ఆ పుష్ప గుచ్చంలో ఉన్నటువంటి అవసరం లేని భాగాలన్నిటిని కూడా కట్ చేసేసి తీసేసేయడం ద్వారా మాత్రమే మనం క్వాలిటీ ని ఎన్ష్యూర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్. సో ప్రధానంగా ఈ ఎండు పువ్వులని మనం వినియోగించుకునే పద్ధతులు చూసుకున్నట్టయితే 2 రకాలుగా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఒకటేమో డ్రై ఫ్లవర్ అరేంజ్‌మెంట్స్ కి. ఇది రకరకాల పద్ధతులు మనకు తెలిసినటువంటి విషయమే. జపనీస్ పద్ధతి, ఇంగ్లీష్ పద్ధతి. ఏ విధమైనటువంటి పద్ధతిలో మనం ఈ డ్రై ఫ్లవర్ అరేంజ్‌మెంట్స్ మనం అలంకరణ కోసం చేసుకోవాలనుకున్నా కూడా ఈ డ్రై ఫ్లవర్ అరేంజ్‌మెంట్స్ కోసం ఈ ఎండు పువ్వులను వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఇక రెండవది ఏంటంటే వివిధ రకాలైనటువంటి సౌందర్య సాధనాలు, అలాగే స్నానానికి లేదా శరీర చర్మ సౌందర్యానికి ఉపయోగించేటువంటి వివిధ సాధనాల్లో ఈ డ్రై ఫ్లవర్స్ ని ఇన్ఫ్యూజ్ చేయడం ద్వారా స్నానానికి వినియోగించేటువంటి నీళ్ళలో ఈ డ్రై ఫ్లవర్స్ ని కలపడం, లేదా రకరకాల లోషన్లు, టోనర్లు, సౌందర్య సాధనాల ఉత్పత్తులు, హెర్బల్ హెయిర్ ఆయిల్స్, రిన్సెస్, ఇటువంటి హెర్బల్ హెయిర్ రిన్సెస్, ఇటువంటి వాటి అన్నిటి తయారీకి కూడా ఈ ఎండబెట్టినటువంటి పువ్వులను వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఇందాక ఎండబెట్టిన పువ్వులతోటి రకరకాల ఫ్లవర్ అరేంజ్‌మెంట్స్ మనకు చెప్పినటువంటిది ప్రధానంగా కొన్ని రకాలు ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. మెయిన్ బ్లూమ్ అనేటువంటి పద్ధతి. ఇవి మనం గుత్తులుగా ఏర్పాటు చేసుకునేటువంటివి. అలాగే ఫిల్లర్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఆస్పరాగస్ గాని, రకరకాల ఫర్నులు గాని, ఇటువంటివన్నీ కూడా మనం ఈ ఫిల్లర్స్ కోసం వినియోగించుకోవచ్చు. అలాగే లైనర్స్ ఏవైనా ఉన్నట్టయితే గనక గ్రాసీ గడ్డిలాగా ఉండేటువంటివి, ఆర్నమెంటల్ ఇటువంటి రకాలన్నీ కూడా వీటికి వినియోగించుకోవచ్చు. ఇక 4వదిగా ఎగ్జోటిక్స్ కి చెప్పడం జరిగింది. ఇది ప్రధానంగా పువ్వులే కాదు, పుష్పాలుగా మన ఫ్లవర్ హెడ్స్ అంటే లోటస్ లాంటి వాటి హెడ్స్, లేదా ఏదన్నా ఇందాక మనం ఫ్రూట్ అరేంజ్‌మెంట్స్ లో కూడా చూసాము. సీతాఫలం లేదా ఇటువంటి రకరకాల సిట్రస్ కానీ ఇటువంటి వాటి ఈ పండు యొక్క బయట ప్రాంతాన్ని కూడా ఎండబెట్టి అరేంజ్ చేసుకునేటువంటి పద్ధతి. ఇవి రకరకాల డ్రై ఫ్లవర్ అరేంజ్‌మెంట్స్. వీటికి మనం బేస్ గా కింద రకరకాల వేజెస్ కానీ, వెదురు సంబంధించినటువంటివి కానీ, లేదా పాట్ ప్యూరస్ ఏదైనా రూమ్ ఫ్రెషనర్స్ గా వాడుకోవడానికి సహజమైనటువంటి పద్ధతుల్లో పువ్వులు మరియు పండ్ల నుంచి వచ్చేటువంటి సువాసనని మనం రూమ్ ఫ్రెషనర్స్ గా వాడుకోవడానికి అవసరమయ్యే విధంగా ఈ పాట్ ప్యూరస్ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇక ఇవి కూడా డ్రై ఫ్లవర్స్ తోటి మనం ఎలా అయితే ఫ్రెష్ ఫ్లవర్స్ తోటి మనం తయారు చేసుకుంటామో ఇవి కూడా ఇవి తయారు చేసుకోవడానికి మనం డ్రై ఫ్లవర్స్ ని వినియోగించి కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇవి ఇంకా కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ప్రధానంగా వెదురుని ఉపయోగించి ఈ పైన్ కోన్స్ ని మనం డ్రై చేసినటువంటి కోన్స్ ని అరేంజ్ చేసుకోవడం. ఇవన్నీ కూడా రకరకాల పేపర్ వెయిట్. అలాగే స్కెలటలైజ్డ్ లీవ్స్ మనకు తెలుసు, ఈ రావి మరియు ఆకుల్లో ఉన్నటువంటి పత్రహరితాన్ని పూర్తిగా పోయేటట్టు చేయడం ద్వారా వీటి యొక్క లోపల ఉన్నటువంటి ఈ స్కెలెటన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మంచి డ్రై ఫ్లవర్ కార్డ్స్ తయారు చేసుకోవడానికి వాడుకోవచ్చు. అలాగే రకరకాల ఫోటో ఫ్రేమ్స్ కానివ్వండి, తర్వాత డెకరేటివ్ డ్రై ఫ్లవర్. ఇక ఈ సోలావుడ్ అనేటువంటి ప్రొడక్ట్స్ కి వీటికి మంచి ఎక్స్‌పోర్ట్ మార్కెట్ ఉండేటువంటి వెస్ట్ బెంగాల్ ప్రాంతంలో దొరికేటువంటి ఒక రకమైనటువంటి ప్రాంతంతో ఈ ఉత్పత్తులన్నీ తయారు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ప్రధానంగా వెస్ట్ బెంగాల్ పరిశ్రమలో దసరాలో దుర్గా పూజకి ఏదైతే డెకరేటివ్స్ వాడుతూ ఉంటారో వాటిల్లో ఎక్కువగా వినియోగించి మార్కెట్ డిమాండ్ ఉన్నటువంటి ప్రధానం. ఇక ఇవన్నీ కూడా డ్రై ఫ్లవర్ మార్కెట్స్. ఇవి ఇక పేపర్ మేకింగ్ ఇంకా ఎలాగ మనం రేఖలని మనం ఏ విధంగా వాడుకోవచ్చు, ఎండబెట్టినటువంటి రేఖల్ని కనుక చూసుకున్నట్టయితే పెటల్ ఎంబెడెడ్ పేపర్ అన్నారు. ఇక్కడ మనం హ్యాండ్ మేడ్ పేపర్ ఏదైతే మనం వివిధ వ్యర్థాలతో తయారు చేస్తున్నటువంటి పేపర్ల మీద ఈ కొద్దిపాటి ఈ అతికిచ్చేటువంటి పద్ధతి ద్వారా కొంచెం గమ్ లాంటి పదార్థం లేదా పెయింట్ బ్రష్ తోటి మనం ఈ అతికించడం ద్వారా ఈ హ్యాండ్ మేడ్ పేపర్ కు కొంత విలువను జోడించడం ద్వారా మంచి ఉత్పత్తులు తయారు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే క్రొవ్వొత్తుల తయారీ, క్యాండిల్ డ్రై ఫ్లవర్స్ ని క్యాండిల్ తయారీలో కూడా వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ప్రధానంగా ఈ డ్రై పెటల్స్ ని క్యాండిల్స్ మీద అతికించడం ద్వారా కానీ, లేదా వ్యాక్స్ పేపర్ లో కొంత ఈ పూల రెక్కలను వేయడం, తర్వాత దాని మీద ఈ కరిగించినటువంటి మైనాన్ని పోసి రోల్ చేయడం ద్వారా కూడా మంచి ఈ ఫ్లవర్ క్యాండిల్స్ ని తయారు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఇవన్నీ కూడా కొన్ని రకాలైనటువంటి ఇండిజినస్ గా మనకి లోకల్ గా ఉండేటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి పువ్వులు, వాటి ప్రజాతులు, వాటిని మనం ఎండబెట్టే పద్ధతి కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఏ ఏ భాగాల్ని మనం వాడుకోవచ్చు అనేటువంటిది చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్.
Madam, you can continue. Madam, please unmute yourself, madam. We can use different indigenous ornamental plants also besides the commercial flowers. These are Cerathemus, Cassia, Jasminum humaile, Asplenium, Magnolia. So there is a long list of ornamentals which can be used, and here we have given the different parts what can be used and what are the methods of drying these ornamentals. And then besides this, we can use the crop waste, maybe wheat or the bajra or pine cones, for making different colorful flower products or ornamental products. And coming to the most important part is preparation of a product is one thing, but its packing, handling and storage is very important, because these flower and foliage, they are very delicate and they become brittle in nature. So we should pack them in boxes which are of superior grade carton, and the dry material, it should be handled very carefully during the transportation. And we should protect these flowers from moisture throughout the marketing channel, because once it will gain the moisture, the shape as well as the color of the flower will go. Therefore, we should use either the moisture proof containers, and we should use the silica gel pouches, as you must have seen with the many ornamentals. These your electronic equipments, these pouches comes. Those kind of pouches can be used. Already have shown in the embedded this desiccant slide that there were two kind of crystals were there, one blue and pink. That those were the silica gel crystals, which when absorb moisture they become pink, and once they are dry they are blue in color. So so those silica gel pouches or crystals can be used for protecting the flowers from absorbing the moisture. And then we should also protect the material from direct sunlight or high light intensity, because the sunlight or light intensity, high light intensity, it will result in fading of the color of the flowers. So now coming to the interventions of IRI to promote dry flower technology in Delhi NCR region. So in this, we have conducted many trainings for different farm women, even for the All India Kitchen Garden ladies, even for those entrepreneurs. So different training programs were conducted with the help of either NABARD or DBT or DST, or with the help of Institute IRI itself. This is a model training course which was conducted for the faculty even. So with the help of Directorate of Extension, Ministry of Agriculture. And then here you can see these are the hands-on experiences given to the people, how to dry the flower. Here you can see how to dry the flowers and how to make the products. So this is all what we are teaching them, and this is the final product. The participants, they are showing the final products prepared by them. And then we have also commercialized the technology of dry flower making with the woman Miss Poonam Kamara, who opened her company Floral Images. And then we have connected this lady to the farm women of different villages, which was already being trained by IRI, so that the product can be made on large scale and she can market the product of those women and can share the benefit. And then they are preparing a wide range of these value-added products, and she has already participating in number of events like flower shows, Kisan Mela, World Trade Fair, and various exhibitions conducted by either IRI or by different state departments, etc. And she is earning around 3 lakhs per annum. So this is the company Dry Flower Image, this Floral Images by Miss Poonam Kamara. This here you can witness the different kind of exhibition she has participated in different exhibitions and the different melas and all. And here she's selling the products during the flower show, and you can see that our Honorable Dr.
T. Jankiram sir is also there in this picture, and it is because of him we could have done this, promoted this technology, and could commercialize the technology. And then already Dr. Jankiram sir has told about this Gul Meher company, that we have started the work for the people who are ladies who are staying in slums with the collaboration of ILNFS company. These people, they have visited us because they are staying near the flower market, Ghazipur Mandi. So they wanted what to do with the waste flower. So with the intervention of IRI, we have visited them, and we have given the training to the people, and we have conducted the training for the people living in the slum of Ghazipur. And the main occupation of these people is picking the rags from the garbage. And with the interventions of ILFS, a small NGO, Gul Meher, was started, where training on making value-added products was given to the women working in these slums. And now these women are making different kind of products. They have their own website, and they have their own catalogs, and they are very happy because they are now they got rid from picking the rags from the garbage, which was a very very unhygienic work the people were doing. So this is the condition where these people are staying. You can see the different rags and the bags of the different rags from where they are picking the plastics and all those things. So now we visited them, we have trained them to the different, we have told them that different techniques to dry the flower to make the different kind of products, even the making the floral dye also, which is eco-friendly for the festivals like Durga Puja, Holi, and Navratras also. So they were all brought here and given the training for making the product. The representative of ILFS company, they came here, and then they went back to the Ghazipur and they taught the ladies there. And now they are making different products. You can see the brochure, and these are the ladies who are making the different kind of products. And the punchline of their company is transforming waste pickers into artisan, creating jobs, changing lives by creating eco-friendly products using discarded flowers. This is the range of products available, and all these products are available online. This is a lady, Mumtaz Bibi. She was in 2014, she was the star performance of the month, as she could earn the 10,000 rupees in 1 month. And this lady, she is having only the one hand is working, because the another hand she lost in some blast in that um, in some blast while collecting the rags from the garbage. So this is all about this dry flower technology and earning the income. This is the story from where we can learn that with this small intervention, we can think how to make different value-added product and how we can earn the money. And this is a very easy way in which we need the little training, and we can make the product anytime, means whatever time is available with us. It is not necessarily you have to stay, you have to work 9 to 5 like that. In the spare time also, as a hobby also, you can anybody, if somebody want, they can start this as a business. And there are many startups have been started by many people, and like this Changing India, Help Us Green, they have started making different kind of incense sticks, agarbatti, from the flower waste. And similar kind of work was also started at Dr. Y.S. Parmar University, Solan, and Dr. Bharati will tell about all these things. This is all from my side. Thank you. Thank you very much. Dhanasri garu. Madam, please, can we move to the previous slide so that I can just translate it? Rank number 5 కదా. అవును సార్. మీరు ఎక్కడ రాసింది? ఇక్కడ 5 ఎస్వి ఓసి రాశారు. Yeah. ఇక్కడ
ప్రధానంగా రకరకాల పద్ధతుల్లో పువ్వులని ఎండబెట్టడం చూడడం జరిగింది. ఇక తర్వాత ఎండబెట్టిన పువ్వులని వీటిని ప్యాకింగ్ చేయడంలో కానీ, తర్వాత వాటిని వివిధ రకాల ఉత్పత్తుల్లో తయారీలో ఉపయోగించడంలో కానీ, నిల్వ చేయడంలో కానీ చాలా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకు తెలుసు ఇవి ఎండబెట్టిన తర్వాత ఎంత సున్నితంగా, ఎంత డెలికేట్ గా ఉంటాయి అనేటువంటిది, త్వరగా విరిగిపోయేటువంటి గుణాన్ని ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని చాలా జాగ్రత్తగా మంచి కాటన్ బాక్సెస్ లో అంటే ఎట్లాంటి ఒత్తిడికైనా కూడా పాడైపోయినటువంటి బాక్సుల్లో ప్యాక్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అలాగే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఒక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గరికి మనం తీసుకెళ్లేటప్పుడు కూడా ఏమాత్రం ఒత్తిడి తగలకుండా ఉండే విధంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి. అలాగే మళ్ళీ తిరిగి తేమను గ్రహించకుండా ఉండే విధంగా ఇటువంటి వాటిని నిల్వ చేసుకోవడం, అలాగే ట్రాన్స్పోర్ట్ లో కూడా ఏ విధంగా మళ్ళీ తేమ పీల్చుకునేటువంటి అవకాశం ఉన్నట్టయితే ఈ పువ్వులు వాటి రూపాన్ని కానీ లేదా సహజ ఆకృతిని కానీ కోల్పోయేటువంటి రంగుని కానీ కోల్పోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి తేమ రహితంగా, తేమ అస్సలు అవకాశం మళ్ళీ పీల్చుకోవడానికి అవకాశం లేని విధంగా ప్యాకింగ్ చేసి మార్కెట్ ఒక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గర తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి లేదా వాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. నిల్వలో కూడా ఇవి జాగ్రత్తలు పాటించాలి. అలాగే కొద్దిపాటి సిలికా జెల్ ని ఈ మనం ప్యాకింగ్ చేసుకునేటప్పుడు ఆయా బాక్సుల్లో అడుగున పెట్టడం ద్వారా ఏదైనా తేమ లోపల ఉన్నా కూడా పీల్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రధానంగా సిలికా జెల్ లో రంగులు పింక్ అలాగే బ్లూ కలర్ లోకి మారేటువంటి సిలికా జెల్ ని మనం వినియోగించడం ద్వారా ఎప్పుడైతే తేమను పీల్చుకున్నప్పుడు ఆ సిలికా జెల్ రంగు మార్చుకునేటువంటిది ఉంటుంది. కాబట్టి అటువంటి మెటీరియల్ ని మనం వాడడం ద్వారా ఉపయోగించుకోవడానికి అలాగే ఉంటుంది, అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఎండ కూడా డైరెక్ట్ సన్లైట్ లో కానీ లేకపోతే ఎక్కువ వేడి తగిలేటువంటి విధంగా వీటిని నిల్వ చేసుకోకుండా ఉండడం ద్వారా వీటి రంగుని, ఎండబెట్టిన పూల రంగుని కూడా మనం కోల్పోకుండా నిల్వ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఇక ఐసిఆర్ వాళ్ళ సహకారంతో ఏదైతే ఈ ఐఫ్లవర్ టెక్నాలజీని ప్రమోట్ చేసినటువంటి విషయాలు చూసుకున్నట్టయితే రకరకాల మహిళలకి స్వయం సహాయక సంఘాలకి, మహిళలకి కూడా శిక్షణలు ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇది సైంటిస్టులకు ఎవరైతే ఈ టెక్నాలజీ అని కోసం సైంటిస్టులకు కూడా హెచ్ఆర్డి కింద ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ లో పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళు, అలాగే వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి ఉత్పత్తులు. నెక్స్ట్ ఇక కమర్షియలైజేషన్, ఈ టెక్నాలజీని మనం ఎక్కడైతే ఈ వ్యాపార సరళిలోకి మార్చడానికి ఐఏఆర్ఐ నిర్వహించినటువంటి కార్యక్రమాల్లో భాగంగా చూసుకున్నట్టయితే పూనం కామ్రా అనేటువంటి ఒక మహిళ ఫ్లోరల్ ఇమేజెస్ అనేటువంటి కంపెనీని మొదలు పెట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ శిక్షణ పొందిన తర్వాత గ్రామాల్లో ఉండేటువంటి మహిళలతోటి ఆవిడ లింక్ చేసుకోవడం ద్వారా రకరకాల ఉత్పత్తులు తయారు చేసి వివిధ ఎగ్జిబిషన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడంతో పాటు ఆవిడ మంచి ఆదాయాన్ని కూడా 3 లక్షల సంవత్సరానికి ఆదాయాన్ని కూడా పొందగలుగుతున్నారు. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇది ఫ్లోరల్ ఇమేజెస్ పూనం కామ్రా గారి యొక్క బ్రోచర్. ఇది మనం కాంటాక్ట్ కూడా చేయొచ్చు. రకరకాల ఉత్పత్తులు మహిళలతో తయారు చేసి మార్కెట్ లోకి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. నెక్స్ట్ ఇవి రకరకాల ఎగ్జిబిషన్స్ లో ఎక్కడెక్కడైతే పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటివి. ఇంకొకటి కనుక చూసుకున్నట్టయితే గుల్మహర్ అనేటువంటిది ఇందాక మనకు గౌరవ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు మాట్లాడుతూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇది ప్రధానంగా గాజీపూర్ లో పూల మార్కెట్ కి దగ్గరగా ఉండేటువంటి ఒక స్లమ్ ఏరియా నుంచి వీరు చెత్త ఏరుకునేటువంటి గార్బేజ్ ని ఏరుకొని సపరేట్ చేసేటువంటి మహిళలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని ఈ గుర్తించి వారికి శిక్షణ ఇవ్వడం ద్వారా ఐఎల్ఎఫ్ఎస్ అనేటువంటి ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ వీరికి ఐఆర్ఐ లో ట్రైనింగ్ తీసుకొని వీరిని మళ్ళీ గాజీపూర్ లో ఈ స్లమ్ లో ఉండేటువంటి వాళ్ళని ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం ద్వారా గుల్మెహర్ అనేటువంటి సంస్థను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇది వారు ఆ గాజీపూర్ స్లమ్ లో వారు చేసేటువంటి ముందు ఈ గుల్మెహర్ ఏర్పాటు చేయడానికంటే ముందు నిర్వహించేటువంటి కార్యక్రమం, ఈ చెత్తని ఏరుకునేటువంటి పనిలో వారు ఉండేవారు. నెక్స్ట్
వీరికి ఈ IRI సహకారంతో ILFS సంస్థ ద్వారా శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించి వారికి ఇది ఉపాధి కార్యక్రమంగా చేపట్టడం జరిగింది. నెక్స్ట్. ఇవన్నీ కూడా ఈ రకరకాల ఎండుపూల ఉత్పత్తులతోటి పాటు కూడా ఎకో ఫ్రెండ్లీ కలర్స్ కూడా, అంటే హోలీ, దుర్గా పూజ, ఇటువంటి రథయాత్ర ఇటువంటిప్పుడు ఉపయోగించుకోవడానికి మిగిలిపోయినటువంటి పువ్వులతోటి రంగులు కూడా తయారు చేయడానికి కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది గుల్మెహర్ సంస్థ యొక్క బ్రోచర్. నెక్స్ట్. ఇది వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి కొన్ని ఉత్పత్తులు. ప్రధానంగా వాళ్ళ ట్యాగ్ లైన్ చూసినట్టయితే ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ వేస్ట్ పికర్స్ ఇంటూ ఆర్టిజన్స్. ఎవరైతే చెత్త ఏరుకునేటువంటి మహిళలుగా ఉండే వాళ్ళని ఒక కళాకారులుగా రూపుదిద్దడం, వాళ్ళని మార్పు చేయడంతో పాటు మంచి గౌరవప్రదమైనటువంటి ఒక ర్యాగ్, అంటే చెత్తలోంచి ఏరుకునేటువంటి ఒక కార్యక్రమంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ఒక గౌరవప్రదమైనటువంటి వృత్తిలోకి, వారి జీవితాల్లోకి మార్చి పర్యావరణ హితమైనటువంటి ఉత్పత్తులు, వ్యర్థంగా ఉండేటి వాటితో తయారు చేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా గుల్మెహర్ వాళ్ళ ఉత్పత్తులు. ఆన్లైన్ లో కూడా మార్కెటింగ్ కి అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఇది ముంతాజ్ బీబీ అనేటువంటి ఆవిడ ఈ చెత్తను ఏరుకునేటువంటి క్రమంలో ఒక బ్లాస్ట్ లో చేయి కోల్పోయిన తర్వాత కూడా ఈ గుల్మెహర్ సంస్థ కార్యకలాపాల ద్వారా నెలకు 10,000 రూపాయలు సంపాదించి ఆవిడ ఒక అంగవైకల్యాన్ని కూడా అధిగమించి ఒక మంచి ఉపాధి పొందుతున్నటువంటి సక్సెస్ స్టోరీ. ఇవన్నీ కూడా కొన్ని స్టార్టప్స్, ఇలాగా మనకి ఎండుపూల టెక్నాలజీ తోటి ఏవైతే స్టార్టప్స్ రెడీ అయినాయో వీటన్నిటి కూడా లింక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ. వీళ్ళు అదే విధంగా ఇవన్నీ కూడా రకరకాల ఈ డ్రై ఫ్లవర్ ఉత్పత్తులు ఏవైతే ఇక్కడ ఒక ఎగ్జిబిషన్ లాగా పెట్టడం జరిగింది. ఇదంతా కూడా ఒక స్ఫూర్తిదాయకంగా, ఇదంతా చూడడం వల్ల స్ఫూర్తిదాయకంగా అనిపిస్తుంది. ఇది రితు జైన్ మేడం యొక్క ప్రెజెంటేషన్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Madam Dr. Ritu Jain. Really, this presentation is very excellent, Madam, and very practical. And also, you have shared the experiences of the success stories also. Really, that greeting cards, the new year is coming. See, by seeing that one, very useful, Madam. I think we are actually, our university people are thinking to go for that one. Yes. Really, an excellent lecture, Madam. So after the Kashyap lecture also, the question and answers will be there, when interaction session will be there. Please be with us. And also I am thankful to Karunasri Garu for a nice translation. Thank you, sir. అందరికి కూడా ఇప్పుడు మనకు రితు జైన్ మేడం చాలా చక్కగా వివరించారు. అంటే వారికి ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్, నైపుణ్యంతో చూపించి వారు చాలా చక్కగా యూస్ఫుల్ చేశారు. ఫ్యూచర్ కూడా మనతో కోఆర్డినేట్ చేస్తారు. అదేవిధంగా వారికి ధన్యవాదాలు. అదే మరి మన చక్కగా మన ఇంగ్లీష్ను తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ చేసిన కరుణశ్రీ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు. వారు కూడా ఇప్పుడు వారు ఫైనల్గా భారతీ కశ్యప్ గారి ప్రజెంటేషన్ అయిన తర్వాత ఇంటరాక్షన్ మీటింగ్ ఉంటుంది. అప్పుడు వారు కూడా మళ్ళీ ఇంటరాక్ట్ అవుతారు మనతో. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ డాక్టర్ భారతీ కశ్యప్ మేడం, Associate Professor, Department of Horticulture and Landscape Architecture, YS Parmar University of Horticulture and Forestry. And for the benefit of the listeners, actually she has joined in 2009 in the university as assistant professor in horticulture and having nearly 10 years of experience in dry flower technology. In the first horticultural university, that is YS Parmar University of Horticultural Science. సో అందరికి కూడా చెప్పేది ఏమంటే, మేడం కూడా మన రితు జైన్ మాదిరే వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ ఇన్ ది డ్రై ఫ్లవర్ టెక్నాలజీ. వారి దాదాపుగా 10 సంవత్సరాలు ఓన్లీ డ్రై ఫ్లవర్ టెక్నాలజీలోనే వర్క్ చేశారు. ఫర్ టోటల్ అదర్ టీచింగ్, రీసెర్చ్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్ వైఎస్ పర్మార్ హార్టికల్చరల్ యూనివర్సిటీ, ఇండియాలోనే ఫస్ట్ హార్టికల్చరల్ యూనివర్సిటీ, ఫారెస్ట్ అండ్ హార్టికల్చరల్ సైన్సెస్. నౌ ఐ వెల్కమ్ Dr. Bharati Kashyap Madam. Please give a lecture. As we discussed, for every 5 to 6 slides, if you give some gap, Madam, the same thing will be translated by our Dr. Karunasri Garu for the benefit of farmers. Thank you, Madam. Please. Thank you, sir.
Good afternoon to everybody. Honorable Dr. T. Janki Ram, Vice Chancellor, YSR University, Director Extension, Dr. Srinivas sir, Dean, YSR, and the entire team of YSR University, and dear farmer friends. First of all, I would like to thank whole of the team of YSR to provide me to this opportunity to share my views on dry flowers. So I will be sharing my PPT in a few minutes. Sir, is this PPT is visible? Visible, Yes. madam. Okay, fine, sir. So Ritu Jain ma'am has nicely depicted what are the advantages of dried flowers. There are some of the things which may be repeat. Ma'am, who is doing translating, please you can see which you have to translate or not. Okay, ma'am. So what is the importance of dry flowers? Ma'am has already told everybody that the dry flowers are imperishable, perpetual, and everlasting. And there is very less of the market. You can see in pandemic, there were very less damage in the product which were in our lab. So dry flower industry can be a source of income generation to women, unemployed youth, as well as which the persons who cannot do any heavy work. So if we see the data of floriculture export for the last 20 years, we can say that the dry flowers are having a share of more than 70% in the total floricultural exports. So this is the data from 1991 to 2015. But after this, the trend was like this, that the out of total floriculture export, the dried flowers were having more than 70% share. There are more than 50 companies in Kolkata, Tamil Nadu, and Mumbai which are engaged in this business. And Ramesh Flower at Tuticorin is having more than 50% share of total dry flower export from India. Some of the main companies which are involved in dry flower business are VAC International Kolkata, Tristar Tamil Nadu, and Singhvi International in Kolkata. Ma'am, can you translate up to this? Because after this, next thing will be started. ఓకే మ్యామ్. భారతి కశ్యప్ మేడం ప్రధానంగా 10 సంవత్సరాలుగా డాక్టర్ వైఎస్ పరమార్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ లో ఫ్లోరికల్చర్ విభాగంలో పనిచేస్తున్నారు సీనియర్ సైంటిస్ట్ గా. మేడం ఆవిడకున్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి ప్రధానంగా ఇందాక రితు జైన్ మేడం ప్రెజెంటేషన్ లో కూడా మనం చూసినట్టు డ్రై ఫ్లవర్ టెక్నాలజీకి, డ్రై ఫ్లవర్స్ ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్ కి ఎంత వేగంగా పెరుగుదల ఉంది అనేది చెప్పడంతో పాటు కొన్ని సార్లు ఎప్పుడైతే మార్కెట్ లో మనం ఫ్రెష్ ఫ్లవర్స్ ని మార్కెట్ చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు కూడా డ్రై ఫ్లవర్ టెక్నాలజీ మనకి మంచి ఆదాయాన్ని పొందేటువంటి విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు. అదే విధంగా ఎవరైతే ఎక్కువ బరువు పనులు చేయలేనటువంటి వారికి, అలాగే ఉపాధి కావాలనుకునేటువంటి వారికి, ఏదైనా అంగవైకల్యం ఉండి ఎక్కువ డిజేబుల్డ్ పర్సన్స్ అన్నారు, అంటే ఎవరైతే పనులు చేయలేనటువంటి వాళ్ళకి కూడా మంచి ఆదాయం వచ్చేటువంటి మార్గంగా దీన్ని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇక ఎండు పూల ఇది కనుక మార్కెట్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే పువ్వుల ఎగుమతుల్లో దాదాపు 70% ఎండు పూల మార్కెట్ ఆక్రమించి ఉన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్. ఇది 1991 నుంచి 2015 వరకు చూసుకున్నటువంటి ట్రెండ్ లో మార్పు మనం చూసుకున్నట్టయితే చాలా తక్కువగా ఉండేటువంటి శాతాన్ని 70%కి పైగా ఎండు పూల మార్కెట్ ఆక్రమించిందని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ మేడం. ప్రధానంగా ఇందాక కూడా చెప్పుకున్నాం, కలకత్తా, తమిళనాడు, ముంబై ఇటువంటి ప్రాంతాల్లో ఈ బిజినెస్ ఎక్కువగా, అలాగే టూటికోరన్ లో ఉండేటువంటి రమేష్ ఫ్లవర్ లిమిటెడ్ అనేటువంటి సంస్థ 50% షేర్ తోటి ముందులో ఉంది. ఇంకా 50 వరకు రకరకాల కంపెనీలు ఈ ఎండుపుల
ఎగుమతుల్ని మన మన దేశంలో చేపడుతున్నాయి. Okay. In general, we say dried flowers, but it is not only the flower. Any part of the plant, which is seed, husk, stem, bark, anything can be utilized into a valuable product. And it depends entirely upon your creativity, how you can convert a raw commodity into a valuable product. So we are basically working for the last 10 years on the dried flowers. And in Himachal Pradesh, we have explored which ornamental crops, which agricultural crops, as well as their waste, and the native flora, which can be utilized for making dry flower value-added product. I will hurriedly show their presentation. So these are Helichrysum. This is paper flower. It is a winter season annual. Sorry. This is Hydrangea. It is a shrub. This is again everlasting daisies. It is just like paper flower. And this is Xerochrysum. This is also just like paper flower. This is Mollusella. It is a very good dry flower. Ornithogellum. It is a bulbous flower. This is Scabiosa, Gomphrena, Statis, Crespidia, Celosia, that is coxcomb. And there are some of the ornamental grasses which we specially grow for dry flower purposes. Basically, these are not native. We have introduced them from PAU Ludhiana, and we are cultivating them on a large scale. This one is Bromus rubens. This is known as foxtail. This one is Lagurus. This is rapid tail grass. This is Brisa. This is quaking grass. It is a very good grass for dry flower arrangement because it enlivens your rooms when you put it in some arrangement, because it shakes when the air blows. And the next plant is Cycas revoluta. It is a very common palm. The dried leaf of this palm can be utilized for making dry flower arrangement. Even a single leaf can fetch almost 50 rupees. And this is maize plant. There are some of the agricultural crops and their waste. So maize plant is a boon for dry flower industry. Every part of this plant can be utilized for making dry flowers. So this is its spathe or outer covering. These are silks and these are cobs. These are added into different products, and how we can make products I will show you later. These are dyed maize, and this is Penicitum glaucum. This is bajra or pearl millet. Basically, this is not the crop of our region. Our area is basically a cooler area. We specially grow this only for dry flower making. In your area, it can be an edible crop, but we are only growing for the dried flowers. And another plant is Sorghum bicolor. It is also an edible crop, and we utilize the spikes of these for dry flower making. It is a very excellent source for making dry flower sticks. Nobody in India is utilizing these agriculture crops as dry flower product, but it doesn't shatter even after 10 years. So you can see this is the natural color and these are the dyed ones. So, and another crop is Sesamum indicum. After harvesting the seeds of Sesamum, we can utilize the capsules of this for making dry flower arrangement. Another very good crop is Linum tetraticum. This is Ulci. This is basically a oilseed crop, but we grow only for dry flower purposes. Ma'am, I request you to translate these slides. I will go to first one. Okay, ప్రధానంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో అవకాశం ఉన్నటువంటి డ్రై ఫ్లవర్స్ తయారు గత 10 సంవత్సరాలుగా ఈ విశ్వవిద్యాలయం యొక్క పరిశోధనల్లో ఆ ప్రాంతంలో అందుబాటులో ఉండి డ్రై ఫ్లవర్స్ కి పనికొచ్చేటువంటి రకాలను గుర్తించడంతో పాటు వేరే ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి చేయగలిగినటువంటి వాటిని కూడా ఈ కమర్షియల్ డ్రై ఫ్లవర్ క్రాప్స్ గా చేపట్టడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా రకరకాల పువ్వులు ఎండబెట్టడానికి అవకాశం ఉండేటువంటి పువ్వుల రకాలుగా చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వన్. సో ఇవి కూడా కొన్ని రకాలైనటువంటి హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో సహజంగా అక్కడ పండేటువంటి ఉండేటువంటి పూల రకాలని డ్రై ఫ్లవర్ టెక్నాలజీకి గోల్డెన్ ఎలాస్టిక్ ఇవన్నీ రకరకాల పుష్పాలు.
ఇవి కూడా బెల్స్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్, తర్వాత ఇవన్నీ ఈ రకరకాల పుష్పాలన్నీ అక్కడ సహజంగా ఉండేటువంటి వాటిని డ్రై ఫ్లవర్ టెక్నాలజీకి ఉపయోగపడే విధంగా పరిశోధనలు చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్. ఇవి కూడా పిన్ కుషన్ ఫ్లవర్స్, అలాగే బ్యాచులర్స్ బటన్, ఈ రకాలు కూడా ఈ డ్రై ఫ్లవర్ టెక్నాలజీకి మంచిగా బాగా పనికొచ్చేటువంటి రకాలు. అలాగే కాక్స్ పోమ్ మనకి పరిచయం ఉన్నటువంటి పుష్ప జాతే, ఇది కూడా ఎండు పూల తయారీకి బాగా పనికొచ్చేటువంటి రకంగా గుర్తించడం జరిగింది. నెక్స్ట్. ఇవి కొన్ని ఈ 2 రకాలు కూడా ఇక్కడ హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో పండకపోయినప్పటికీ ఉన్నటువంటి నేటివ్ రకాలు కాకపోయినప్పటికీ కూడా వేరే రాష్ట్రాల నుంచి తీసుకొచ్చి డ్రై ఫ్లవర్ అరేంజ్మెంట్స్ కోసం బాగా పనికొచ్చే రకాలుగా వీటిని అక్కడ సాగు చేపడుతూ యూనివర్సిటీలో సాగు చేపట్టడం జరుగుతుంది. ప్రధానంగా ఫాక్స్ టైల్ బ్రూమ్, అలాగే టైల్ గ్రాస్, ఇది వైట్ గా ఉండేటువంటివి. ఇవి 2 కూడా మంచి ఫ్లవర్ అరేంజ్మెంట్స్ పనికొచ్చే రకాలుగా పరిశోధించడం జరిగింది. ఇది క్వాకింగ్ గ్రాస్, ఇది కూడా అలాంటి రకమే. ప్రధానంగా ఇది ఎండిన తర్వాత కూడా ఫ్లవర్ అరేంజ్మెంట్స్ లో గాలికి మంచి ఊగుతూ ఉండేటువంటి చక్కటి అవకాశం ఉండేటువంటి వల్ల దీన్ని కూడా ఈ ఎండుల తయారీకి వినియోగించడం జరుగుతుంది. అలాగే సైకస్ రెవల్యూట్, ఇవి మనకు తెలిసినటువంటి విషయమే. ఈ ఎండబెట్టిన ఆకులకు మంచి డిమాండ్ డ్రై ఫ్లవర్ అరేంజ్మెంట్స్ లో. ఒక్కొక్క ఆకు 50 రూపాయల వరకు కూడా ధర పలికేటువంటి మంచి అవకాశం ఉన్నటువంటి పంటగా కూడా గుర్తించడం జరిగింది. ఇది ముఖ్యంగా మనకు తెలిసినటువంటి మొక్కజొన్నలో కూడా ప్రతి భాగం కూడా, ఒక మొక్క యొక్క ప్రతి భాగం కూడా ఈ ఎండు పూల తయారీకి, అదే విధంగా అరేంజ్మెంట్స్ కి కూడా బాగా పనికొచ్చేటువంటి విధంగా చెప్పడం జరిగింది. చెట్టు నుంచి మొదలు పెడితే పైన ఉండేటువంటి పొరలు కానివ్వండి, కాప్స్ కానివ్వండి, వాటికి ఉండేటువంటి పైన వచ్చేటువంటి సిల్కీ హెయిర్ లైక్ జుట్టు కానివ్వండి, అన్ని కూడా పనికొచ్చేటువంటి అంశాలు. నెక్స్ట్. ఇది రంగులు వేసినటువంటి మొక్కజొన్న పైన ఉండేటువంటి పొరలను ఎండబెట్టిన తర్వాత రంగులు వేసినటువంటిది. ఇక కింద చూసినట్టయితే సజ్జ పంట ఏదైతే మనం ఆహార పంటగా వాడతామో, ఇది హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ఇది ప్రధానంగా డ్రై ఫ్లవర్ టెక్నాలజీకి ఆర్నమెంటల్ పర్పస్ కోసం ఇక్కడ ఈ సజ్జ పంటను ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఇది జొన్న, అలాగే నువ్వులు, అదే విధంగా ఒక రకమైనటువంటి నూనె గింజల పంటలో కూడా ఇవి కూడా ప్రధానంగా మనం ఆహార పంటగా చూస్తూ ఉంటాం. వీటి భాగాల్ని కూడా ఎండబెట్టి రకరకాల రంగులలో అద్దడం ద్వారా మంచి డ్రై ఫ్లవర్ కి పనికొచ్చేటువంటి ఫ్లవర్ అరేంజ్మెంట్స్ పనికొచ్చేటువంటి ఉత్పత్తులుగా మలచడం జరిగింది. తిల్ నువ్వులు. నెక్స్ట్. ఇవి కూడా now this is wheat edible crop. It is a commercial edible crop of India, and we can utilize it for making dry flowers like this. It makes beautiful flowers. And this is rice. The waste or the unripened spikes can be utilized for dry flower making. And this is another edible crop. This is proso millet. It is very rare crop, and you can see this having beautiful panicle. It can also be utilized. And this is eleusine. I think it must be cultivated in your area. This is finger millet, and we utilize the spikes or panicle of this finger millet in different arrangements. And the most common thing which is being utilized in dry flower industry is the cotton. This is you might have seen this type of product in your dining table, pan stand. It is a very valuable product, although it is a waste of agriculture industry. This is the calyx of the same cotton plant, and we can utilize it in different type of flower arrangements. Another plant is loofah. We call it as kalitori, and the sponge of this plant can be converted into different type of products like dry flower sticks, and it can be also utilized in potpourris. And now I will show you some of the wild plant material
which we find in our area, but in your area, there may be many more things which you can convert into a valuable product. So this is Anophelis. It is basically known as everlasting, and it is wild in the forest. And it is a very fragrant plant, and it can be utilized in potpourris, and we make bouquets and flower arrangement after dyeing it. And this another plant is Acer oblongum. This is basically a tree, and this one is the samara of this means fruit of this tree, and this is in this color. And we color it by various paints, dyes, and make into different valuable products. Another wild plant is Barleria cristata, and it is having calyx. It is having some spiny calyx, and it can be used in flower arrangements, greeting cards, various products. Another plant is Celosia argentea. It is basically a weed plant. It may be in your area because I have seen in many warm locations also. So we cultivate this weed in our field because it is utilized in our dry flower arrangement on a large scale. And now I will ask ma'am to translate these slides. I will repeat. I think we have moved. Okay, ma'am, please. Yeah. ఇవి ప్రధానంగా మన ప్రాంతంలో కొన్ని ఆహార పంటలుగా ఉన్నటువంటివి గోధుమ, వరి, ఇవన్నీ కూడా డ్రై ఫ్లవర్స్ కి అదే విధంగా మంచి వీటిని ఆకర్షణీయమైనటువంటి రంగులు జోడించడం ద్వారా మనం చేసుకోగలిగినటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి పంటలు ఇక్కడ ప్రధానంగా పైన వరి, అలా పైన గోధుమ, అలాగే కింద వరి చూపించడం జరిగింది. నెక్స్ట్. ఇది అరికలు, అదే విధంగా మనం రాగులు ఏవైతే మనం చూస్తూ ఉంటామో వీటిని కూడా మనం ఆహార పంటగా చూస్తూ ఉంటాం. ఇది సరైన స్టేజ్ లో మనం వీటిని ఎండబెట్టి రంగులు అద్దడం ద్వారా డ్రై ఫ్లవర్ టెక్నాలజీ కూడా మనం వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉండేటువంటిది. నెక్స్ట్. ఇక పత్తిలో కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఊహకు కూడా అందదు. పత్తి మనం పంటలో నుంచి తీసుకున్న తర్వాత వెనక ఉండేటువంటి ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని ఈ ఎండబెట్టినటువంటి పువ్వుల అరేంజ్మెంట్స్ లో ప్రధానంగా డైనింగ్ టేబుల్స్ మీద పెట్టుకునేటువంటి అలంకరణ ఉత్పత్తులుగా తయారు చేసుకోవడానికి, అలాగే కింద చూసుకున్నట్టయితే మనకి దొరికేటువంటి నేతిబీర రకాలైనటువంటి వాటి యొక్క ఈ సహజంగా వచ్చేటువంటి పీచు రకమైనటువంటి దీంతో ఆకర్షణీయమైనటువంటి ఉత్పత్తులు తయారు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్. ఇవి అక్కడ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ప్రాంతంలో సహజంగా దొరికేటువంటి అడవుల్లో దొరికేటువంటి ఒక రకమైనటువంటి పూల పంటలు, అలాగే వీటి కాడలతో సహా ఎండబెట్టి రంగులద్దడం ద్వారా మంచి సువాసన భరితంగా ఉండేటువంటివి. వీటికి రంగులద్ది చేయడం జరిగింది. హిమాలయన్ మాపిల్, లేకపోతే దరారి, ఇవి అక్కడి లోకల్. అలాగే మన ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటివి ఇటువంటి వాటిని కూడా మనం గుర్తించడం ద్వారా ఆయా పంటల యొక్క డ్రైడ్ అంటే ఎండబెట్టినటువంటి ఉత్పత్తులను మనం తయారు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్. ఇవి కూడా మనకు తెలుసు కొన్ని రకాలైనటువంటి పువ్వులు మనకి కింద ఎట్లయితే ముళ్ళు ఉన్నటువంటి డిసెంబర్ పూలు అంటుంటాం మనం, లేకపోతే సీజనల్ లో దొరికేటువంటి రకరకాల ముళ్ళగోరింతలు అంటుంటాం, రకరకాల రంగుల్లో ఉంటాయి. వీటి కాడల్ని కూడా మనం ఎండబెట్టడం ద్వారా డ్రై ఫ్లవర్ టెక్నాలజీలో వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదే విధంగా ఈ కింద మనకు తెలిసినటువంటివే గునుగు పువ్వులు అంటుంటాము మనం. ఇవి కూడా ఈ కాలంలో దొరికినప్పుడు మనం వీటిని ఎండబెట్టుకుని రంగులు అద్దడం ద్వారా రకరకాల ఫ్లవర్ అరేంజ్మెంట్స్ లో వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Okay, I will resume. Now, in Himachal Pradesh, there are a large number of pines available. The fruits of cones, we call cones them, and cones can be made into different value-added products. So this is our Cedrus deodara, commonly known as devdar. It is an elegant tree, and this is the fruit of shed, which is shed by tree. It is the cone of the that pine devdar. So we can these appear just like roses. You can naturally remain like this, and you can color them with various paints and dyes. And another plant is Pinus roxburghi, Pichia smithiana, and this is Pinus gregae. So you can make different type of value-added product from these. And I will show one value-added product from this Pinus gregae. So this is our. Can you see?
And this we have made from Pinus gregae. It has been made into type of a memento. We provide it as a gift item to our guests. And this is there are some of the shrubs which are having very beautiful seeds and fruits. These can also be preserved by various techniques, and these are having Viburnum unanimous, abrus. This is Rati. It might be in your area, and this is Pyracantha granulata. This is Hedera nepalensis, and this is Aesculus indica. Rose hips, Dioscorea. This is stick made from Dioscorea. And there are many beautiful ferns like this Chilanthus albumarginata, Polysticum, Onychium, woodwardia. All these can be dried and made into different greeting cards, wall pictures. And out of these, this Polysticum squaresum, commonly sold in the market by Pahadi Patti. It is only available in the hilly areas, and it is exploited from the forest. And it is a very good fern for cut flowers. Means it can be used as a cut green as well as in a dry flower arrangement. It is turgid, so it can be directly dried and directly used in the dry flower arrangements. And there are some of the other weeds like verbescum. This is wild helianthus type, and the seed head of this can be used in making different flowers. And this is another weed. This is Abutilon indicum. It is also a very versatile weed. It will be in your area definitely. And it is Nicandra physalis. All these are weeds which we can convert into valuable dry flower products. And another very important grass in our area is Cotaderia grass. This is known as pampas grass. It is a very good grass for dry flower arrangement. It doesn't shatter for even 10 years. And it is very silky grass. And another grass is Taifa grass. It is available in the pond and marshy areas, and it might be there in your area. And another unique product from Himachal Pradesh is Oroxylum indicum. This is a very rare tree, and the seeds of these plants are in general used for decorating these caps. These caps are in one special district of Himachal Pradesh, which is Kinnaur. And these seeds are used to make decorate these topis or caps. But we can use these seeds for making different type of flower sticks. And another very important plant for dry flower making is lotus seeds. As Ritu Jain ma'am has also shown this plant, and the seed head or these lotus pods are extensively exported from India every year. And plants are Carthamus. This is basically safflower. It is an oilseed crop, and it is basically for in warmer areas it is being grown. We have also tried it as a dry flower crop, and it is performing well in polyhouse conditions only. We can't grow it outside. And the most important plant is rose. Every part of rose can be made into dry flowers, means spines, flowers, buds, as well as the hips. So, ma'am, I will ask you to please translate these slides. I will move. Okay. Yes, ma'am. Hello. Yeah. Yes. Okay, ma'am. ఇవి ప్రధానంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్ ప్రాంతంలో మనకి దొరికేటువంటి దేవదారు వృక్షాలు కానివ్వండి, పైనస్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా వాటి యొక్క ఫ్రూట్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో చక్కటి ఆకారాన్ని కలిగి ఉండడం, అలాగే ఎక్కువ సంవత్సరాల పాటు నిలవ ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వీటిని కూడా డ్రై ఫ్లవర్స్ కింద మార్చుకోవడానికి, రకరకాల అలంకరణ ఉత్పత్తులు తయారు చేసుకోవడానికి చాలా చక్కటి అవకాశం ఉండేటువంటి అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి వృక్షంగా చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మేడం చూపిస్తున్నారు. ఆ మెమెంటో ఏదైతే ఉందో వీటి నుండి తయారు చేసినటువంటి దాటిని మెమెంటోగా తయారు చేసి యూనివర్సిటీ నుంచి వినియోగించడానికి అవకాశం ఉండేటువంటి ఉత్పత్తిగా చాలా చక్కటి యునిక్ గా వారి యొక్క హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఇది ఇంకెక్కడ దొరకదు హిమాచల్ ప్రదేశ్ అనేటువంటిది తెలిసే విధంగా మెమెంటోస్ తయారు చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇవి కొన్ని రకాలైనటువంటి మొక్కల యొక్క గింజలు, పండ్లు ఏవైతే ఉంటుందో వాటి యొక్క గింజలు, గురివింద మనకు తెలిసినటువంటివి, అటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి పండ్లు గింజల్ని కూడా మనం డ్రై ఫ్లవర్స్ మనం ఎండబెట్టుకునే పద్ధతి ద్వారా నిల్వ చేసుకోవడం ద్వారా రకరకాల ఈ విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులు తయారు చేసి మనం మార్కెట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండేటువంటి మొక్కలు ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్
ఇవి కూడా కొన్ని రకాలైనటువంటి మొక్కలు ఏవైతే అక్కడ మనకు దొరికేటువంటివి, అదే విధంగా వాటి యొక్క గింజలు, పండ్లలో ఉండేటువంటి గింజలను కూడా ఈ డ్రై ఫ్లవర్ దీనికి ఉపయోగించుకోవడానికి అవకాశం ఉండేటువంటివి. నెక్స్ట్ కాడలు, ఇవి ఫర్న్, ఏదైతే మనకి ఫర్న్ జాతులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనకు సహజంగా తెలిసినటువంటివే. ఫ్లవర్ అరేంజ్మెంట్స్ లో ఫ్రెష్ ఆకుల్ని మనం ఎంత చక్కగా అయితే ఉపయోగించుకుంటామో, ఇవి చాలా ఓపెన్ పద్ధతిలో ఎండబెట్టడం ద్వారా ఎండినప్పుడు కూడా ఎలాంటి ఆకారాన్ని కానీ రంగుని కోల్పోకుండా మంచి నాణ్యమైనటువంటి డ్రై లీవ్స్ గా తయారయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వీటిని మనం సహజంగా ఎండబెట్టుకొని డ్రై ఫ్లవర్ లో వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ తూజా మొక్క కూడా మనకు తెలిసినటువంటి, మనం చూసేటువంటివి. ఇవన్నీ కూడా ఆకులు ఎండబెట్టడం ద్వారా డ్రై ఫ్లవర్స్ తయారు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఇవి కొన్ని రకాలైనటువంటి గడ్డి జాతులు మనకి మన ప్రాంతాల్లో మనకి తెలియకుండానే మనం గమనిస్తే మనకి కనబడేటువంటి గడ్డి జాతుల అయినటువంటి రకాలు వైల్డ్ టొబాకో కానివ్వండి, అలాగే ఈ పసుపు పచ్చటి పువ్వులు కూడా రోడ్ సైడ్ మనకి కనబడుతూ ఉంటాయి. అదే విధంగా రకరకాల గడ్డి పువ్వులు కూడా మనకి ఈ డ్రై ఫ్లవర్ టెక్నాలజీ, డ్రై ఫ్లవర్స్ గా మనం తయారు చేసుకోవడానికి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడేటువంటి రకాలు. ఇవి మనందరికీ తెలిసినటువంటివే. ఈ పక్కన మనకి రోడ్డు పక్కన అతిబల్ల మొక్క కానివ్వండి, లేకపోతే ఈ రకరకాల ఈ పిచ్చి వంటి రకరకాల ఏమంటాం, మన కలుపు మొక్కలుగా మన పక్కన చూస్తున్నటువంటి రకాలు కూడా మనకి డ్రై ఫ్లవర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఎండబెట్టుకొని మంచి పూల అలంకరణలో అరేంజ్మెంట్స్ లో వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉండేటువంటి రకాలు. నెక్స్ట్ ఇది మనకు తెలుసు, చెరువు గట్లు లేకపోతే రోడ్లు పక్కన మనకి గడ్డి లాగా వచ్చిన తర్వాత సీజన్ లో మనకి పూర్తిగా విచ్చుకుంటుంది. ఇది సరైనటువంటి సమయంలో తెంపి దీన్ని కనుక మనం డ్రై ఫ్లవర్ లాగా చేసుకుంటే 10 సంవత్సరాల వరకు కూడా రాలిపోని గుణాన్ని కలిగి ఉండేటువంటిది. ఈ టైఫా గ్రాస్ కూడా మనకి చెరువులు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ చెరువులలో ఇది గడ్డిలాగా వచ్చి తర్వాత వీటికి వచ్చేటువంటి పువ్వు, దీన్ని కూడా మనం ఎండబెట్టి వాడుకోవచ్చు. ఇది ఆక్సిజైలం ఇండికం అనేటువంటిది ఈ హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో స్పెసిఫిక్ గా ఒక ప్రాంతంలో దొరికేటువంటి మొక్క. దీన్ని రకరకాల టోపీల తయారీకి వాటికి వినియోగిస్తుంటారు. వీటి యొక్క లోపల భాగాలను కూడా మనం డ్రై ఫ్లవర్స్ కి వాడుకోవడానికి. ఇక ఇది కలువ పూలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క పాడ్స్, కింద ఉండేటువంటి పాడ్స్ ని కూడా మనం ఫ్లవర్ అరేంజ్మెంట్స్ లో ఎండబెట్టి వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉండేటువంటి. ఇవి మనకు తెలిసినటువంటి కార్తమస్, అలాగే రోజ్, గులాబీలు కూడా మనకి డ్రై ఫ్లవర్స్ లో మనకి ఉపయోగపడేటువంటి అంశం. వీటిని మనం పంటలుగా మనం రకరకాల వ్యవసాయ ఉద్యాన పంటలుగా వీటిని తీసుకోవడం ద్వారా కూడా డ్రై ఫ్లవర్స్ తయారు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Now next we will move to techniques of drying flowers. Although Ritu ma'am has very nicely elaborated how different techniques can be utilized to make different dry flowers, but I will hurriedly show only the photographs. I think there will be no need to narrate or translate later on. This is a simple air drying of Anopheles. This is again air drying. This is press drying, embedded drying, microwave drying, hot air oven drying, skeletonization. This is product made from skeletonized leaves. These are different skeletonized leaves. This is glycerinization. Okay, yeah. This leaf is basically Buxus. So you can see how better it can be dried by glycerinization. The leaf just becomes like plastic leaf. You can utilize in different type of arrangement and you can mold it also. This is the same Buxus leaf arrangement used in dry flower arrangement. And then again, this is freeze drying. This is alcohol drying. And this is a very important technique which has come into dry flower industry. This is actually original gold plated roses. So these are being exported from India to various parts of the world to be presented as Valentine gifts. This single stem in India costs ₹3,000. And okay, ma'am, do you want to translate these methods?
or should I continue? I think no need, ma'am. They are all discussed There is no well need. with Okay, Zen ma'am. madam, Those and things the were only pictorial are very good. Okay, okay. So now we comes to bleaching. Those plants which are having very brownish texture or have been discolored by the process of drying, we have to bleach them so that either they look very perfectly white or the dye is absorbed perfectly in those plants. So we have utilized different types of bleaching agent like sodium hypochlorite, calcium hypochlorite, and many more. So we have come to a conclusion that the sodium hypochlorite at the rate of 10 to 20% is a very good bleaching agent for most of the botanical parts. So when we next comes to the dyeing, we have started working for the last 10 years. When we were into the dyeing of the plant material, only these type of aerosols were available in the market for drying flowers, and these are very costly as well as harmful to the environment also, as well as to the human beings. So we have tried a lot of dyes, which included fabric dyes, food dyes, and biocolors also. So now we are at a stage that we can recommend some dyes which are very hygienic from the point of environment as well as from the human point of view. So there are different types of dyes. So these are different type of golden dust dye, different type of dyes which we have utilized on ISER. These are some of the dyes, indicator dyes, fabric dyes, and food dyes on Barlaria. I will say that the indicator dyes are chemicals. These can be harmful. Fabric dyes are somewhat harmful, and food dyes are safe. But food dyes are they fade very easily. So in general, fabric dyes are very good for dry flower making. These are cost effective also, so we can recommend them for various uses. And this is dyes obtained from biocolor. So this is dye from walnut, this is dye from marigold, and this is from haldi or kurkuma. Now this year we have done elaborative work on dry flowers dyeing. So this is dye extracted from rose, this is from turmeric, this is from marigold, and this is from beetroot. So I will repeat, I will directly come to bleaching part, ma'am. You can explain. ప్రధానంగా ఎండు పువ్వులు తయారీలో రంగుల విషయానికి వచ్చినట్టయితే రంగులు వేయడానికంటే ముందు బ్లీచింగ్ ప్రక్రియ మీద కొంత పరిశోధన చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆ ఎండబెట్టేటువంటి ప్రక్రియలో ఏదైతే రంగులు మారుతాయో అవి సరిగ్గా పూర్తిగా బ్లీచ్ చేయనట్టయితే తర్వాత వేసేటువంటి రంగులు సరిగ్గా ఉండడానికి అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి ఈ ప్రక్రియలో చూసుకున్నట్టయితే రకరకాల పరిశోధనల్లో సోడియం హైపోక్లోరైట్ ఎప్పుడైతే మనం వినియోగిస్తామో 10 నుంచి 20% వరకు వాడినప్పుడు రకరకాల ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ ని బ్లీచ్ చేయడానికి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడినట్టుగా గుర్తించడం జరిగింది. ఇక రంగుల విషయానికి వచ్చినట్టయితే నెక్స్ట్ స్లైడ్. కలర్స్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే కనుక మొదట్లో ఓన్లీ ఈ ఏరోసాల్ డైస్ ఏవైతే అవి అందుబాటులో ఉండేటువంటివి ఇవి ఎక్కువ ఖర్చుతో కూడా కూడుకున్నటువంటివిగా గమనించిన తర్వాత ఈ వైఎస్ పర్మార్ విశ్వవిద్యాలయం ద్వారా రకరకాల ఇతర డ్రై ఫ్లవర్స్ కోసం ఇతర రంగులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద పరిశోధనలు చేసిన దాంట్లో భాగంగా రకరకాల ఫుడ్ కలర్స్, అదే విధంగా టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో వాడేటువంటి రంగుల మీద, అలాగే రకరకాల సహజమైనటువంటి రంగుల మీద కూడా పరిశోధనలు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఇండికేటర్ డైస్, అలాగే ఫ్యాబ్రిక్ డైస్, ఫుడ్ డైస్, ఈ మూడిట్లో కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇండికేటర్ డైస్ పర్యావరణ హితం కాదు, అలాగే ఫ్యాబ్రిక్ డైస్ చూసుకున్నట్టయితే కొంతవరకు పర్వాలేదు. ఫుడ్ డైస్ మనకి పర్యావరణ హితంగాను ఆరోగ్యానికి మేలు చేసేవి ఉన్నప్పటికీ కూడా కొంత త్వరగా రంగు కోల్పోయేటువంటి గుణాన్ని కలిగి ఉండడం గమనించడం జరిగింది. ఇవి సహజ రంగులు పరిశోధనలలో చూసినట్టయితే వాల్నట్, అలాగే బంతి ఇలాంటి పూలవి, అలాగే పసుపు, కర్కమ, వీటి ద్వారా కూడా రంగులు మీద పరిశోధనలు చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇవి ఈ మధ్య కాలంలో ప్రధానంగా ఈ డ్రై ఫ్లవర్ టెక్నాలజీలో వాడేటువంటి రంగుల మీద చేస్తున్నటువంటి పరిశోధనల్లో గులాబీ, అలాగే పసుపు, తర్వాత బంతి,
మరియు బీట్రూట్, వీటి ద్వారా డైస్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి వీటి ద్వారా ఫ్లవర్స్ ని డై చేయడం కూడా జరుగుతుంది. Next, I will start with the what different type of product we can make. And I think there is no need to narrate, but if there is something to be translated, I will highlight, ma'am. So there are different type of products. Ritujan ma'am have also narrated these products, but these are mainly products which we are preparing in our lab. So these are products which are available in the market. Lotus pods, shola flowers, bell cups. These are fruits of eagle marmallows. These are cones and different type of palms and jute. But we are not preparing them. I will show you one by one what type of product we are preparing. So these are different type of flower arrangements. We are using baskets for these. Basically, you can use bamboo basket. I will be showing you this type of basket. We are using this type of basket also. We procure this from different states and prepare flower arrangements like this. So if we come to the cost estimation of this, this basket cost almost rupees 20. There is some floral brick inside that will cost on almost rupees 10. From 30 real, we can sell this product at the rate of 100 rupees. So we are selling this from our lab. The farmers can learn to how to make these arrangements and can have their own income. Now we have also shifted to pine needle baskets. These are basically prepared in our state. These are pine needle. Pine needle is basically a waste of forest, and it also invites fires, also forest fires. So it is a waste. So we are utilizing this type of flower basket also. Next is maize. I show you maize, makki ka chilka. So the outer sheath of this is highly valuable. You can see we can make this type of flowers, these type of roses and different type of material. You can see this is different type of rose maize sheet colored and then dyed into different flower arrangement. These are some of the other arrangements. These are again maize sheet flowers, and we have protected them in glass containers. We have just started from juice glasses. Now we have moved to better ones. And these are the potpourris. Potpourri, this is again the cotton calyx. These are potpourris made up of different wild materials. These are again potpourris. These are dry flower sticks. So for making sticks, we are utilizing bamboo stick, and we are adding flowers into this stick by floral tape. You can see this green tape is floral tape. I will show you a sample. This is maize sheath, and this is basically bamboo stick, and we are utilizing this floral tape. This is basically a non-shiny type of paper tape which is used for making this type of flower, and you can well identify the flower. This is again made from maize sheath. So you can see different type of flowers which have been made here. Different type of sticks, devdar. This is again another pine here, Nicandra, Helichrysum, Lagurus, and this is again till sticks of till. This is our wildflower Anophelis. It is very good for making flower arrangements. These are pomanders. Pomanders are basically round balls for decoration. So this is from Acer, Gomphrena. Gomphrena is a commercial crop in your area, and you make garlands out of this button flower. So we are also preparing pomanders, and this is Tithonia, and this is again Acer. And now we also prepare rakhis. There is one function, Raksha Bandhan. So we prepare rakhis from dried flowers and especially maize sheath, makki ka chilka. And these are different type of rakhis. And these are sold in our campus like hotcakes at that time. So these are different type of designs for rakhis. And this year we have provided it as a commercial shape. You can see these are some of the with the labels also. I will show you some here live. The UHF floral rakhis we have sold this year, although it was COVID this year, but
these have been sold in our campus. These are beautiful designs, you can see. And again, the raw material is maize sheath. This is a basically very waste here. So we lot of waste is in our market because maize is sold for eating. So the sheath is basically a waste in our area. So we can utilize this for making rakhis. And these are products from pine cones. These are maize spathe dolls. So this single doll can sell at the rate of 100 to 200 rupees in the Delhi flower market. I will show you one doll. This is light doll. This is typically Himachali doll with this basket kilta, and you can prepare this type of gift items from. This is again from maize sheath. This is again from maize and ornithogyllum flowers, and this is from gomphrena flowers. These are again dry flower sticks made from maize. And now we will say these as everlasting. I entrust you that these will not be shattered after even 10 or 20 years. These will not be destroyed. These look like this. You can wash them just like the plastic flowers. Different type of greeting cards. These are greeting cards, file covers, wall pictures. These are different wall pictures. This wall picture is 12 years old now, and it is just like the color of the flower has just faded just slightly, but the picture is just like this. These are bookmarks, floral wreaths, mirrors, wall hangers, and the garlands. Dry flower garlands are very valuable. These are garlands from rose hips. These are from gomphrena button flower. If you use directly the gomphrena flowers, they will fade in 10 to 20 days. But in Diwali and Dussehra, we can see the last year dyed gomphrena flowers look afresh. So this is the beauty of gomphrena garlands. These are some of the ornaments for hair and hand decoration. These are some of the other products, dry flower doll. These are flower arrangement in earthen container, and this is in acrylic box. And these are other flower arrangements. These are flower arrangement in glass containers. We have to protect them from dust. And this is our floral craft lab in Dr. Y.S. Parmar University. You all are welcome to our laboratory after the COVID incidents. And this is our product, and it is a very useful place for the visitors, students, and the farmers also. And we organize these type of training programs to different type of farm women. These are different training farmer programs in our university and in the farmers Panchayat Ghar. These are crops of dry flowers in our field. These are trainings to different type of students and ELP students also. These are again different training programs, and one of our trainer entrepreneur, he is selling his dry flower products in mela, different type of Grameen melas and fairs. And these are some of the news coverage. And Dr. Janki Ram sir has visited our lab 2 to 3 times and encouraged us all the times. And these are some of the visits of dignitaries. And ma'am, I would stop here. Can you, would you like to translate the previous slides? I think no need, ma'am, because they're all the products and yes, ma'am, all are pictorial. So yes. I think many things will be clear. Now, next technology from our laboratory is how to make incense sticks. So basically, Himachal Pradesh is a state which is known for its temples. So lot of flower waste is there in the Jwalamukhi Chintapurni temple. So there was one incubator from startup scheme of Himachal Pradesh. So he has developed a technology how to make incense sticks, agarbattis, from waste of flowers which has been given in the temples. So he collected fresh flower petals from all the temples, dried them, and made them into a powder.
After this, it was mixed with the additive. He has used jigar powder. It is commercially available in the market. And after that, these type of incense sticks from rose as well as marigold were prepared. And now he has set up an industry in Una district of Himachal Pradesh by the name Yuvan Vendors. And he is selling his agarbattis at the national level as well as exporting them and earning almost 35 lakhs rupees per annum. Okay, ma'am, would you like to repeat this technology? Yes, ma'am. ఇక ఈ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ప్రధానంగా ఇంకొక కొత్త విషయం ఏంటంటే ఏదైతే వాడేసినటువంటి పువ్వుల ఉన్నాయో వీటి నుంచి అగరబత్తీలు తయారు చేసేటువంటి ప్రక్రియను కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం దాదాపుగా హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి వివిధ ఏదైతే గుళ్ళు ఉంటాయో అక్కడ ఎక్కువగా పువ్వుల వాడకం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలంకరణకు కానివ్వండి, పూజలకు కానివ్వండి. అక్కడ వాడేసిన తర్వాత ఆ పువ్వులని మనం ఈ వాడేసిన పువ్వుల నుంచి రెక్కల్ని వేరు చేసి వీటిని ఎండబెట్టి పొడి చేయడం ద్వారా వీటిని అగరబత్తుల తయారీకి వాడడానికి చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇలా గులాబీ రేకల్ని ఎండబెట్టి పొడి చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్లైడ్. ప్రధానంగా దీనికి మార్కెట్ లో మేడం వి లాస్ట్ యువర్ స్లైడ్ షో. యువర్ స్క్రీన్ ఇస్ నాట్ విజిబుల్. సో దీన్ని మార్కెట్ లో దొరికేటువంటి జిగురు, ఈ ఎండబెట్టినటువంటి పువ్వుల రెక్కల దీన్ని పొడి చేసిన తర్వాత జిగురును కలిపిన తర్వాత అగరబత్తీలు తయారు చేయడానికి మంచి ఇది ప్రధానంగా గులాబీలు అలాగే బంతి వాడేసిన పువ్వుల నుంచి ఎండబెట్టి వాటిని అగరబత్తీలు తయారు చేసేటువంటి ప్రక్రియ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళు ఇప్పుడు హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని ఒక జిల్లా నుంచి యువన్ అనేటువంటి ఈ ఉత్పత్తి బ్రాండ్ నేమ్ ద్వారా ఈ అగరబత్తీలని మార్కెట్ చేయడం జరుగుతుంది. Go for slide show, ma'am. You can continue, ma'am. Unmute, please unmute yourself. Madam, you are muted. Still muted, ma'am. Is there any problem andi Tanushree garu? Hello madam, unmute cheyali sir, unmute avali. Okay, I think madam connectivity kuda miss ayinattu. madam, little bit some problem madam in the Madam, now I think you are online. You can unmute yourself and speak, ma'am. Almost we have come to the end of the presentation. Not an issue. Please continue, ma'am. Yes, ma'am. I was in the last slide of my presentation. So we have also extracted color from dried flowers. These wasted flowers. This is color extracted from marigold flower and this is from rose flowers. So we are utilizing these biocolors for dyeing dry flowers. So this was my last slide, and if anybody want to contact me, he or she can contact me on this phone number. And it was all about dried flowers from my side.
If you have any questions, ma'am, you can ask, please. ష్యూర్ మ్యామ్. మేడం లాస్ట్ 2-3 స్లైడ్స్ లో ప్రధానంగా ఏంటంటే గులాబీ అలాగే బంతి నుంచి ఈ న్యాచురల్ కలర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం ద్వారా ఈ ఎండిన పువ్వులని కలర్స్ రంగులు వేయడానికి వినియోగించడం మీద కూడా పరిశోధన చేయడం చక్కగా వినియోగించుకోవడం జరిగింది. ఇవి ప్రధానంగా డాక్టర్ వైఎస్ పరమార్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ సైన్సెస్ అండ్ ఫారెస్ట్రీ నుంచి ఈ ఫ్లోరికల్చర్ విభాగం నుంచి ఈ ఎండు పూల మీద గత 10 సంవత్సరాలుగా నిర్వహించినటువంటి విషయం. అలాగే చక్కటి ల్యాబొరేటరీ కూడా ఈ వైఎస్ఆర్ పరమార్ నేను కూడా వినడం జరిగింది. ఇవాళ మేడం ప్రెజెంటేషన్ లో చూసాము. మంచి ల్యాబొరేటరీని అక్కడ ఏర్పాటు చేయడం, అదే విధంగా ఈఎల్పిలో స్టూడెంట్స్ ని ప్రోత్సహించడం కానివ్వండి, అలాగే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి మహిళల్ని యువకుల్ని కూడా ప్రోత్సహించి ఉపాధి అవకాశంగా కమర్షియలైజేషన్ చేయడం జరిగింది. అలాగే మేడం కాంటాక్ట్ నెంబర్ కూడా స్లైడ్ లో ఇస్తూ మేడం మేము తీసుకుంటాం, ఎవరైనా ఉన్నా కూడా వారికి మేము మా డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ విభాగం నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది మేడం యొక్క ప్రెజెంటేషన్ యొక్క సారాంశం. థ్యాంక్ యూ మేడం, డాక్టర్ భారత్ కశ్యప్ మేడం, ఫర్ యువర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ presentation. Really, it is very motivating. And also, I think from Andhra Pradesh, the women farmers and all the scientists could able to see the flowers of Himachal Pradesh. And also by seeing your presentation, madam, I think in nature, no waste in nature. Everything is useful. Really a good presentation. Madam, thank you for. So, అందరికి కూడా చెప్పడం రియల్గా మన కశ్యప్ మేడం ఇచ్చినటువంటి ప్రజెంటేషన్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది. ఇప్పుడు ప్రకృతిలో ఎలాంటిది కూడా ఇంకా వేస్ట్ అనేటువంటి లేదన్న విషయాన్ని కూడా తెలుసుకున్నాం. సో మచ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్, డ్రై ఫ్లవర్ టెక్నాలజీస్. రియలీ ఐ థింక్ టుడే I think we have to say first thanks to our Honorable Vice Chancellor sir, and also to little bit to COVID also. Because from a long distance people, we could able to share our knowledge. So now I request our Honorable Vice Chancellor for remarks. After the remarks, we can go for the interaction. I think first we'll go for interaction, then okay, sir. Okay. So, both Ritu Jain madam and Bharat Kashyap madam are here. Kamlasri garu, please coordinate with our women farmers and scientists also, they can interact. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శ్రోతలందరికీ కూడా ఇద్దరు ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు, వారితో మనము చర్చా కార్యక్రమం ఉంటుంది. శాస్త్రవేత్తలు, ఆఫీసర్స్, మహిళా రైతులు, యువత, ఎవరైనా సరే ప్రశ్న అడగవచ్చు. ఇఫ్ దే నో ఇంగ్లీష్, వాళ్ళ ఇంగ్లీష్లో అడగండి. ఒకవేళ ఇంగ్లీష్ తెలియకపోతే మేము తెలుగులో అడిగితే మన కమలశ్రీ గారు ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఆ ప్రశ్నను వారికి తెలుపుతారు. ప్లీజ్ కమలశ్రీ గారు కోఆర్డినేట్ చేయండి. ఓకే సార్. మేడం సుశీల గారు మాట్లాడుతున్నారా? మేడం మాట్లాడండి. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Bharti ma'am. Okay. Very nice presentation. Nice. Very elegant and beautiful. Very colorful presentation. Thank you, ma'am. Thank you. Madam, Madam presented that different drying techniques. So in micro oven drying, so if you want to dry the rose flowers, Madam told that series of drying we have to follow. Okay, if you want to dry the rose under micro oven at 900 watts for 2 minutes, okay, how many times we have to repeat this process? Madam, that has to be repeated at least twice. First you dry it for 1 minute and then leave the flower in that embedded condition for around 1 hour at least. Give it cooling time, and then once again you keep it for 1 minute again, and then leave it for setting time. Madam, pardon please, it has connection is very poor. Please repeat.
Sorry. You have to dry it in 2 lots. First, you have to dry it for the half of the time. Give it a setting time for 1 hour or so that the silica gel cools down or the embedding material cools down. Once the embedding material cools down around in 1 hour or so, again you can dry it for the rest of the time, half of the time. Please, Sudhamani garu. Ma'am, sir, ma'am, Ritu ma'am, about the vacuum drying, do we need embedding in vacuum drying, ma'am? And what is Yeah. the you need? Yes. Again, in freeze drying, we don't need embedding. Huh? No, we don't need any embedding in freeze. Ma'am, can you tell the protocol for Gerbera, ma'am, freeze drying? Like we are going for minus 27 degrees for 1 day. And actually, there are standardized protocol for this. You have to have a lyophilizer for that. Yes, ma'am, we have a lyophilizer, but a basic one, there's no programmable temperature. We don't have a programmable temperature. We have only the inbuilt temperature only. So the deep freezer part we can do in a deep freezer. Okay. That can be done. Like we are trying, ma'am, we are not getting properly. That is the... Actually, Dr. Mahalakshmi Reddy, she has done a lot of work on this lyophilization from Angaru University. Right. So, if you want, I can provide you her contact number. I'll provide you her contact number. You can contact her. She has developed so many protocols for this freeze drying. Okay, ma'am. Ma'am, regarding the vacuum drying, ma'am, what is the time like for rose and the temperature? Vacuum drying. Vacuum drying. For which crop? Rose, ma'am. See, as we are doing it in this hot air oven drying, it's 45 degrees Celsius. Okay. So at 45 degrees Celsius, we will dry it for 24 hours or 48 hours in hot air oven, depending upon the thickness of the flower. Okay, because the rose is having the complete variation of size and the thickness of flower. So in vacuum oven also, you have to set the same temperature and the same time duration, and you have to run the vacuum for that. Yeah, that's what, ma'am. We are going at 40 degrees and we are leaving for 12 hours later, ma'am. We are getting good ones only. Like I want to confirm whether the temperature is optimum or not. 45 degrees is optimum temperature for that roses. Okay. Because if you increase the temperature, the flower will become brittle. They will dry very quickly and they will become very brittle. They will break easily. And we need embedding, ma'am, in vacuum drying, as you have told. Yes. And we are because in embedding, the shape of the flower retains very nice. Okay, ma'am. Right. If we want to retain the shape, then definitely we have to do the vacuum, this embedding. And ma'am, we are not having a problem with rose and again with Gerbera and all, which have very succulent and turgid petals. There, like water soaked nature we are getting, ma'am. We are placing in vacuum dryer. That is a problem. No, actually, we also tried for this oven drying for this Gerbera, but we also didn't get the good result because it limps very easily. It loses the moisture very easily and it becomes limp. It doesn't stay. I think I don't feel that it is good for this embedding drying or this. Maybe for freeze drying, we can try this. The freeze drying also, we had the same problem, ma'am. Once we removed from the freeze dryer, it is highly hygroscopic, ma'am. All freeze dried material, as we know. And that vacuum packaging is... No, ma'am. Lakshmi, you talk to Mahalakshmi Reddy, madam. She has done it. Yes, madam. We have already contacted. But the procedure is typically different from advanced equipment to it's a lower version. So we have some difficulties to get the good quality. Maybe, ma'am, but we at IRI, we have not done this lyophilization. Okay. We are not doing this technology. We are not practicing this at IRI. Madam, for vacuum drying, for rose, how much temperature? As like in hot air oven? Same as in a hot air oven.
It's 45 degrees, It not will more be than that. 40 48 to 45 degrees Celsius, not more than that. Yeah, 45 degrees for 48 hours. But Yeah. whereas in vacuum drying, within 2 to 3 hours, it will dried. So it has become very dried under vacuum dryer. So 48 hours means it's too long period, no? Under vacuum drying. Actually, For ma'am, just for clarification, we are asking. but we have tried here for 24 to 48 hours, and we got good results in vacuum drying. And my colleague, Dr. Nabita, she has worked on that. Okay, madam, I'll contact with Namita. Thank you. Okay, thank you, Ritu Jain, ma'am. Karnasri garu. Okay, anybody? Any women farmers? Hello. సార్ ప్రధానంగా ఇక్కడ కేవికే వెంకటరామన్న గూడెం నుంచి సార్ ఇప్పుడు మనం డ్రై ఫ్లవర్ టెక్నాలజీని కూడా మనం అనుకుంటున్నాము ఒక స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఇక్కడ టేకప్ చేయాలి అని. ఇక్కడ మా దగ్గర ఉన్నటువంటి మహిళల నుంచి ఉన్నటువంటి ఒక ఇదేంటంటే మినిమం ఇప్పుడు చూసినటువంటివన్నీ కూడా చాలా అంటే చక్కగా మనం చేయగలుగుతాం. మార్కెట్ లో కూడా మనం మార్కెటబుల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ చేయగలుగుతాం అనేటువంటి ధైర్యం అయితే ఉంది. ఒక మినిమం ఇది పెట్టాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అనేటువంటిది వాళ్ళది. మేడం, అవర్ ఎస్ఎస్జి ది విమెన్ పార్టిసిపెంట్స్ ఫ్రమ్ కృషి విజ్ఞాన్ కేంద్ర వెంకటరామన్న గూడెం, దే ఆర్ జస్ట్ రిక్వెస్టింగ్ what is the minimum investment they have to have for having a small enterprise of this dry flower technology or value addition? Any Bharti madam or Ritu Jain madam, please can you please tell us to begin a small enterprise of dry flower technology, what is the investment that is required? Okay. Can I answer? Okay, madam, please. Hello. Okay. You can start just from 10,000 to 15,000 only, because it is entirely your choice that you want to go for high valued instruments like hot air oven and microwave oven. I think microwave oven is okay, but there is no need of hot air oven because you can dry in shade, you can dry in sun. So if you are having a small group of people, you can divide the expenditure among yourself. Some person will purchase one thing. You have the essential things are you must have desiccant, you must have glassware, colors, dyes, and a place, well ventilated place. So from a minimum of 10 to 15,000 rupees, you can start your entrepreneur. Ma'am, another question, ma'am. That is, you have nicely presented the technology of making the used flowers into an incense sticks. Ma'am, can you please tell me the percentage of mixing of this gum with the dry flower powder, ma'am? How much? What is the ratio we can mix it? It is almost 20 to 80%. Means 20% is your that carrier which is joining, and 80% are the flower petals. But if you need some more information, because that work has been done by that incubator, I can give you provide you the phone number of that person, and you can note down. Please. Please, and you can, he is very helpful to the farmers also. You can note down his phone number. This is 98163. Okay. 40682. 98163 40682. He is Mr. Ravinder Prashar of Himachal Pradesh. So you can directly contact him, and he can even give you this live video also. Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Karnasri ఎవరైనా మనకి క్వశ్చన్స్ ప్రశ్నలు అడిగేవాళ్ళు సార్. Small request, Karnasri garu. Please translate that answers given by Dr. Bharati Kashyap madam in Telugu, so that the other women farmers also can hear. Yes, yes. Okay, sir.
ప్రధానంగా మహిళలు ఈ డ్రై ఫ్లవర్ టెక్నాలజీని మొదలు పెట్టాలి అని అంటే ఎంత పెట్టుబడితోటి మొదలు పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేటువంటిది ప్రశ్న ఇక్కడ మనకు మహిళల నుంచి వచ్చినప్పుడు మేడం ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక 10,000 పెట్టుబడితోటి చిన్న మొత్తంలో మొదలు పెట్టుకోవచ్చు. ఎక్కువ సొఫిస్టికేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్, మెటీరియల్, మెషినరీ కొనాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. మన దగ్గర అందుబాటులో ఉన్నటువంటి వాటితోటి మైక్రో ఓవెన్ సహాయంతో మొదలు పెట్టి దాన్ని మెల్లగా పెంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. రెండో ప్రశ్న ఏంటంటే ఏదైతే వాడిన పువ్వుల నుంచి పౌడర్ తయారు చేసి అగరబత్తీలు తయారు చేసేటువంటి పరిశ్రమ చెప్పడం జరిగిందో దాని గురించి కూడా అంటే ఈ ఎండబెట్టిన పువ్వు రెక్కల పొడి అలాగే జిగురుని ఎలాగ వాడుకోవాలి అనేటువంటిది అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా 20% ఈ జిగురు పదార్థాన్ని 80% ఈ ఎండబెట్టిన పువ్వు రెక్కల పౌడర్ ని వాడి అగరబత్తీలు తయారు చేసుకోవడానికి బాగుంటుందని చెప్పారు. అదే విధంగా దీని మీద పరిశోధన చేసి ఒక యువన్ అనేటువంటి ఒక బ్రాండ్ నేమ్ తోటి అగరబత్తీలు మార్కెట్ చేస్తున్నటువంటి రవీంద్ర కశ్యప్ అనేటువంటి హిమాచల్ ప్రదేశ్ కు చెందినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో వారి ఫోన్ నంబర్ ను కూడా మేడం మనకు షేర్ చేయడం జరిగింది. 9816340682. వీరిని మనం సంప్రదిస్తే ఆయన చాలా చక్కగా అందరికీ చెప్పడానికి కూడా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. ఒక వీడియో కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనికి తగిన ఎలా తయారు చేసుకోవాలనేటువంటిది మనకి తగినటువంటి సమాచారం తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా దొరుకుతుందని చెప్పి మేడం తెలియజేశారు. ఇంకా ఎవరైనా ప్రశ్నలు మేడం వాళ్ళని ఈ టెక్నాలజీస్ మీద కానీ కావాల్సినటువంటి టెక్నికల్ సపోర్ట్ మీద కానీ ఏదైనా ఉంటే కనుక అడగవలసిందిగా కోరుతున్నాం. కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాల నుంచి కానీ లేదా అలాగే శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారు డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి వీరు కానీ. Bharti ma'am, one more doubt ma'am. What is the cheapest method of pigment extraction ma'am? Like alcohol or can you tell the concentration of the alcohol? Okay. Ma'am, we are utilizing both methods, extraction with water as well as extraction with alcohol. For some crops, both are equivalent. For example, for rose, both extraction is equivalent in both. But for many crops, extraction is not good in water. So we have to utilize alcohol. So you, in 1 liter of alcohol, you can put petals overnight, and then means 1 kg of petals, and then the color will be extracted in the morning from those petals. And for water extraction, you have to boil the petals in the hot water for half an hour, and then the color will be extracted. But the concentration of color will be maybe less depending upon the pigments in the crop. So you have to standardize that according to your crop, which crop you are working on. Thank you, ma'am. Madam, is there for hot water treatment, how much temperature have to be maintained for how many hours or minutes? So time dependent is also there. No? If you extend the time, charring will be done, or at the high temperature charring will the result. So at what temperature we have to boil these rose petals for getting good color? Actually, ma'am, we are using these heaters, and the temperature is not there, but it should be, the water should be boiling. So it means it is above 100 degrees centigrade. So in the future studies, we will also have the temperature studies also. But in general, in the boiling temperature, the extraction is done. Okay, thank you, madam. Thank you. And what are the different methods of color application to the dried products? We actually, ma'am, this biocolor this is applied through dye because it is a liquid material. So you have to dip that particular grass into that solution, because this is not in the form of dry powder that we have to dissolve it. Since it is in a liquid form or aqueous form, we have to dip that grass like Legurus, Brisa, Bromus, whichever it is, you have to dip in that solution, and the color will be absorbed in that grass or plant material. Okay, only dipping, not spraying and absorption. No. Spraying will not work, ma'am. Okay. Absorption is also not suitable. Warm, just like you dye the fabric dyes, you have to warm the water, you have to put the color,
The same method is applicable for the biocolors also. Thank you, ma'am. Hello, madam. Good morning, madam. Myself Srividya from KVK Onipenta, madam. I have one doubt, madam. Regarding banana male flower bud, madam. Most of them are removing and throwing it. Can we go for any dry technology regarding male flower bud, madam? Ritujan ma'am, will you answer? Madam, okay. Hello. Actually, Ritu Jain medium and the electrical some problem is there. Srividya ma'am. Srividya ma'am, actually, I have not seen the male flower, how it looks. If it is like a spathe, means bigger word. If you could have sample of it is fleshy, it must be fleshy like how it Madam, looks. it will be layers, madam. Inside white. Okay. Yes, madam, it is a fleshy. You can try two methods. You can try two methods. One is air drying by inverted drying, and second method by embedding in silica gel. You can try both these methods and show results to me. If it is not okay, I will advocate other methods, that is glycerin drying and alcohol drying. But firstly, you please show me the samples on my WhatsApp number. I will then advise you. Okay, sure, madam. Thank you, madam. Madam, one more question, madam, regarding jasmine. Here, marketing is very good. Can we go for the dry flower technology in jasmine or any other products we can prepare, madam? Jasmine, and there is only one technology, that is oil extraction. And because jasmine flower buds and as well as flowers, they change color, and those are not very useful, and because the flowers are very small, and so you can't go for very good products from jasmine. Okay. You can have jasmine tea after drying. Jasmine tea is a valuable product, so you can dry and search for the institutes which are working on jasmine tea. In fact, it is not a crop of a very area, so we are not working on it. And there must be some institute like TNAU which must have worked on these crops and on these aspects. And okay, you can. Okay. Thank you, madam. Thank you. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? ఇంకా ఎవరైనా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారండి? Ma'am, I'm Dr. Vijay Sri from KVK Periyavadam, madam. Hello, madam. Welcome, ma'am. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. There is a technical problem. I'm communicating from my phone, ma'am. In my area, one women farmer wants to interact, ma'am, please. మేడం నమస్కారం మేడం. మేము పెరివరం వెంకటగిరి నుంచి మాట్లాడుతున్నాం మేడం. మేడం ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను, మాట్లాడండి. ఇక్కడ ఈ మా ప్రాంతంలో ఎక్కువ మొక్కజొన్న ఇలాంటివి, బంతి ఇలాంటివి మాకు ఎక్కువగా పండుతాయి మేడం. అది నువ్వులు, ఇంకా మినుములు, తర్వాత వచ్చి మొక్కజొన్న ఇవన్నీ కూడా పండుతాయి మేడం. వాటి ద్వారా చేసుకోవడానికి మాకు అవకాశం ఉంటుంది. హెర్బెల్ అనేది మాకు ఎక్కడ అందుతుందో, హెర్బెల్ మేడం మాకు అందుతుందో ఎక్కడ తెలియట్లేదు మేడం. ప్రెస్ ట్రైనింగ్ మేడం, ట్రైనింగ్ మెథడ్ లో హెర్బెర్ మేడం ఎక్విప్మెంట్స్ మేడం. అర్థమైందమ్మా. అట్లా మాకు ప్లీజ్ ట్రాన్స్లేట్. Ma'am, it is from one of the women group, SHG woman. She is asking. She is from one of the district where the maize, the till, and other the field crops are very most of the abundant material is available. They just want to have where we get all that material, press dry and press drying methods and the sheets and all those material, from where we can get. That is the question from her side, ma'am. Please, can you throw some light on it? Ma'am, the question is not clear. Does she want literature?
that she can read? What? Yeah, what literature along with the source of the material equipment, the processing equipment and the material from where she can get the material, ma'am. Okay. Ma'am, she need just for press drying or air drying? Both, ma'am, because the maize and maize is the major crop they are having in their district. So, ma'am, and for the other tea and pulses. Okay. For maize, she doesn't need anything. She doesn't need, because she can tie the she can just dry the spathe outer sheath of maize on a blotting sheet or newspaper or even on a polythene sheet, and she can utilize anything. For maize, nothing is required for the market. But if she want to press dry the material, she have to purchase the press herbarium press. It is basically a wooden press, and she can purchase from the market, and it is available with the scientific the companies which provide scientific instruments. In our area, only those companies deal with this press drying, and in your locality you have to search yourself, because who will be supplying there, I can't guide properly. And if she doesn't have herbarium press, she can dry the material in old files, old copies, old books also, and then press by a heavy trunk or some material. మేడం ఏం చెప్తున్నారనంటే, మొక్కజొన్న ఏదైతే అడిగారో మీరు, మొక్కజొన్నకు అసలు ఏ విధమైనటువంటి పరికరాలు మెషిన్లు అవసరం లేదు. మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా హ్యాంగ్ చేసి గాలికి ఎలా అయితే ఎండబెట్టేటువంటి అవకాశం ఉంటుందో అలా ఎండబెట్టుకోవడం ద్వారా రకరకాల ఉత్పత్తులు తయారు చేసుకోవచ్చు. అలాగే మీరు ప్రెస్ డ్రైయింగ్ కోసం అడిగారు, హెర్బేరియం డ్రైయింగ్ కోసం. దాన్ని లోకల్ గా ఉండేటువంటి మార్కెట్ లో సైంటిఫిక్ ఎక్విప్మెంట్ అమ్మేటువంటి దుకాణాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి మీ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి వాటిలో మీరు ఎంక్వైరీ చేయడం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. లేదా అదే అవసరం లేదు, ఏదైనా షీట్స్ మధ్యలో అంటే న్యూస్ పేపర్స్ లేకపోతే కనుక హెర్బేరియం షీట్స్ ఏవైతే బయట స్టేషనరీ షాపుల్లో దొరుకుతాయో వాటిలో మధ్యలో కూడా వీటిని పెట్టి పైన ఒక బరువు ఉండేలాగా ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా కూడా ఈ ప్రెజరింగ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. No, I think a good interaction and request Madam Karnasri Garu. Now a number of questions have been asked and patiently the speakers also answered. If any further questions are there, please send to KVK Venkatramanagudem. I request all the participants and farmers also, if any questions are there still, please email to KVK Venkatramanagudem. They will send to the concerned experts and they will get the answers and they will be communicated to the concerned. Okay. Now I request our Honorable Vice Chancellor sir for final remarks and concluding remarks, sir. Thank you very much, Dr. Srinivasulu Garu. I think we had a wonderful presentations by both of our guest speakers. Definitely, they have given very valuable information, and also literally they have displayed the products which can be done through this various technologies. Definitely we will be benefited from their talk, and this is just only beginning, so we can be in linkage with these institutions and also collaborate for whether it is further research or further training programs. Definitely we'll be checking out in future endeavors, and I really profusely thank Dr. Ritu Jain and also Dr. Bharti Kashyap, both of them on my own behalf and also from the Dr. YSR Horticulture University. And once the COVID gives us chance, it improves, then definitely we can also invite
you here to part with your knowledge and also share your experience with our particularly the farm women and also those who are interested in this technology. And at our institute, university also, Dr. Sushila Garu, then Dr. Lalita Kameshwari Madam, Dr. Sudhavani, they are all also working in this aspect. And the KVK Venkatraman Gudam, Dr. Karnashri Madam, and Dr. Subbai Garu, many other scientists, they are also working on these aspects. But our collaboration definitely will further strengthen to share our knowledge, and definitely will be ultimately helping the farmers, particularly their empowerment for livelihood. ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమం చాలా యూస్ఫుల్ అని కూడా నేను భావిస్తున్నాను. ఫర్దర్ గా కూడా దీంట్లో పాల్గొన్న ముఖ్యంగా మహిళలకి వారు మన కేవీకే వెంకటరామన్ కూడా సంప్రదించండి. తర్వాత మేము ఈ త్వరలో ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ మాడ్యూల్ కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. తప్పకుండా దీని నుంచి మీరు చూశారు చాలా వాటిల్లో ఈ ప్రెజెంటేషన్స్ లో ఆల్మోస్ట్ వేస్ట్ నుంచి కూడా we can get lot of benefits. For example, దీంట్లో ఇన్నోవేటివ్ గా ఉండడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ నేను ఈ ముగించే ముందు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఐ వాంట్ టు షో ఇట్ యూ. దిస్ ఈస్ ది కేబుల్ క్యాలెండర్. టేబుల్ క్యాలెండర్ అనేది కూడా మనకి ఫ్యాబ్రిక్ తోటి, అండ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ వీఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు కొలాబరేట్ విత్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ది డిజైనింగ్. we'll also involve the designers. This is in collaboration with designers they have done. See, it is a theme based calendar. For example, see, they have written here, because in Delhi the pollution is very much here, and on the theme of controlling pollution, see, they have drawn this star, and here these are the original the dried petals, and they have written use public transport or carpool, reduce carbon footprints, make friends. So this kind of very innovative products can be, and in malls they sell at a very high prices. And for example, another one, see, this is the Dr. Ritu Jain already told, this is the floral images. Poonam Kamra has made it. Here, its only valuation is the cost is involved for the frame only. Other things are nothing. Even Dr. Bharti Kashyap was telling the that basket arrangement, it costs only 20 rupees, but they are selling at 100 rupees, and lot of profit is there. And these are all not going to be, they are not perishable items. So there is lot of scope, what I mean to say. And definitely I think some of you who would like to have this technology for taking up as an entrepreneurship, definitely our university will help and conduct training programs, and also the agarbatti, how to make agarbattis also, madam has told. That is another very interesting, we waste a lot of flowers, and all these can be used. And there is a very successful success story. Even you might have read in papers, two of the, IT, software engineers, they started Kanpur, IIT Kanpur. They started as a big business of this, agarbattis, and they are collecting the waste flowers from all the temples, and they are exporting to one of the German companies. So this is the kind of, only we need to tap the potential. Manamu knowledge ni use chesukovali, innovative ga unna mana daggara definitely a talent undi. I hope this will be useful, and we'll have a series of
discussions, webinars, trainings in this particular area. And once again, I thank Dr. B. Srinivasu garu, Dr. Karneshri garu, all their staff, and all my KVK heads and the staff, and also the heads of research stations, then scientists, and the directors, associate deans for their participation. And of course, almost it's 2:30, but I think we enjoyed this lectures, and definitely we are working for a good cause. So I wish that something will come out of this webinar. Thank you once again. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. So now I request the learned speakers, if possible, please send the presentations, madam. On your name only, it will be translated and it will be communicated to all the women farmers and RBKs also into Telugu. Your name will be indicated and the same presentations will be communicated from YSRHU. I especially thank all the farmers. Yes, sir. Our women farmers participated in this program. So I request our Ritu Jain madam and also Dr. Kashyap madam, please share your presentations. Sure, sir. The email, so that it will be translated into Telugu and it will be communicated with all the women farmers and also on your name only. Now, I'm personally thankful to our Ritu Jain madam and Dr. Kashyap for excellent today's presentation. I think no one was feeling hungry. I think he's feeling hungry. All are with flowers only. So, really a good. It has become zero hunger or zero hungry. Zero hungry, sir. That is the greatness of flowers. So now I request our Karnasri madam, please, formal vote of thanks. And Karnasri madam, she has always, of course, doing a very outstanding job, whether it is Hindi, whether it is any language. I think she is doing wonderful job. Yes, sir. She is a multi-talented woman. Yeah. Excellent. Thank you so much for the good words, sir. Thank you. That's it. As our Honorable Vice Chancellor, sir, has given a idea of looking into the dry flower technology in view of the large flower market existing in East Godavari district near to our university, that is Kadiyaplanka, where not only the nursery hub of world nursery hub, but also the flower market, where a lot of flowers are available. With that idea only, we thought of having one occasional training, and as well as a precursor to that, we today sir has given idea of organizing one webinar, and sir has given the contact details of Ritu Jain madam and Bharati Kashyap madam, and immediately within the short notice of times, Madam Ritu Jain and Bharati Kashyap has accepted our invitation, and today we have conducted this webinar in a most successful manner. I thank our Honorable Vice Chancellor Dr. T. Janakiram sir for the not only giving us the idea, but also to make it as a successful webinar today with the presence of Ritu Jain and Bharati Kashyap madam. Thank you very much for the Director of Extension as well as the Farmers Advisory Cell and Krishi and Kendra Venkatraman Gudan. At the outset, I really extend my heartfelt thanks to Dr. Ritu Jain as well as Dr. Bharati Kashyap for the excellent presentations. What we have seen, we all forgot our hungry and the lunchtime also because of the eye catching the presentations and the technologies, which are very readily acceptable to us, to our area and to our farmers and the farm women to take it as a good enterprise. So we extend on behalf of Dr. YSR Horticulture University, Director of Extension, as well as the KVK and Farmers Advisory Cell and all the participants and our women farmers also, we extend our thanks to madams also, and we'll be troubling you, ma'am, to get some of the inputs for this, our technical programs also. And thanks for accepting, for sharing the PowerPoint presentations also to have a good reading material, which will be translated and circulated to all our SHG women. I thank. At the outset, I
thank our Director of Extension who is keen in planning this webinar and since beginning in materializing the things to go in right way. I thank Dr. P. Srinivasulu Garu, Director of Extension, Dr. YSR Horticulture University being part of this webinar. And I thank our Director of Research and Dr. Swami Garu, University Librarian, Dr. Sujata Garu, Dr. Padmavatama Garu, and Registrar Garu is also present for some of the technical sessions of today's webinar. I thank one and all the university officers. And I thank all the scientists who have participated and interacted with the experts today to give some more focused ideas of why Horticulture University's launch for dry flower technology initiation. And I thank all the KVK heads and the scientists participated along with the farmers, especially the rural young girls who are interested in taking this technology as a commercial activity. And I thank all the students also. Some of the students have participated from Ravap villages with the farmers. They are to give some idea about the dry flower technology. And I thank all the one and all who have participated in this webinar and taking this technology forward for the, not only for the university, but as a good viable enterprise from the floriculture sector to the market. I thank one and all who have participated in this webinar, and also for the staff who are behind the screen for making all the arrangements like the connectivity and the sharing of the things and all those things, from Director of Extension section, our PRO Garu, Sri Ratnakishore Garu, and PA2 Director of Extension Prakash, and all the scientists of KVK who are all part of this webinar and make this program a grand success. I thank one and all for participating in this webinar. Thank you very much. Thank you, Kalmasri Garu, for perfect translation. రైతులకు కూడా నమస్కారం అందరికీ. Thank you. Thank you, madam. Thank you, ma'am. The session is closed. Thank you, Anand. Thank you. Thank you, Anand.